a rapeleng modimo mothata yotlhe wena o le esi mo bo botlale kitso rona ba tlhanka ba gago ba re kopane hano ka ntlha la gago re ne le gompieno botlhalo jwa go je se le godimo go reka le mo ditherisanong tsa rona o bo re ne le gabe poifo ya leina la gago le go kgapela go thoko dikgatso tsa rona gore morero dikgakololo tsa rona di ise kgalong ya gago tshiamo ka go le thitibalo mo gatseng la rona go isa popogano ya setšhaba sa rona ka ntlha ya leina la Keresete morana le mmoloki wa rona amen. Pray be seated. Order, honorable members. Afternoon, honorable members. A re simoleng tiro ya rona ya letsatsi la gompieno ka dipotso. A re simoleng tiro ya rona ka dipotso. Honorable Dr. 𝗕𝗶𝗪𝙗𝗙𝗚𝙗𝙗, member for Tswapong South. Good morning, Mr. Speaker. Later date, Mr. Speaker. Later date. Honorable Mopati Mabuse-Pule, member for Gauteng East. Honorable Minister of Transport and Infrastructure. Honorable Minister. Mr. Speaker. Re Pule, motutlegi mo Parlamento wa Gauteng East. Tlhogo ya dikgang tsa potso e ke gore tsela e ya Modipane Mabalane ke project e leng gore e dirwa under development manager model. Jaaka re itse batotlegi kana motutlegi Re Pule kgang e setse le ko makgotleng a ditsheko mme ebile jaaka ke bua jaana e emisitswe e ne le kgang gare ga the development manager le the consultant. High Court e ne ya ntsha a temporary interdict ka di 9 tsa January 2026 mme jaanong the development manager has since appealed the decision to the Court of Appeal. Jaanong kana kgang e tona ke gone gore rona re le lephata ra reng ke supa gore we are equally concerned about public safety. Maybe le gape re tlotla molao segolo bogolo go bo kgang e le ko makgotleng a ditsheko e re tsentse ditšhaene mo diatleng mme re ntse re itemogela gore re na le gore gongwe re ka kopanya the two parties ke supe ga gore ina re morago ga go sena go
issue this temporary interdict. Ran nale hore gongwe re engage the two parties on what we can term continuous engagements with them. Labo hello kopane le bone ne le maloba kalabora. Re dumalane tsere di dumalaneng, we agreed without prejudice on anything that we agreed. So ha rona thata gore gongwe ke supe ya gore nna le bone ka re kopane re dumalaneng mme tota gannye re emetse ka dinao re le lephata setse re kopane le bone ka bobedi maybe le re dumalane tse re dumalaneng ba tata ba re ha phetolo ka la boraro mo go rang gore jaaka no botsa motutlegi gore re bokgakala bokae le kgannye re ga utshwane hela thata maybe le re na le boitemogelo tja gore pele ga re engage the two parties ne rena le go lemoga gore bone ka bo bone nekete ga ba buisana mme sa le maloba re kopana le bone anong ba bone bothoko jwa gore kgannye is of high public importance and therefore na le bone re tshwanetse ra bona gore outside the court process re dira jang gore anong re direla batho ba dikwedi di tsela. So it's true, we are aware of this road, maybe we have intervened re ntse re le aware gore re se ka ka tsela ye pera babalela sepe se dirwang ke magota a ditsheko. Supplementary. Ra Pule. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente ke be ke leboga tona ka botswerere re ba arabileng tsela tse potso ya me ka teng mme ke re hala e le dipotso tse gongwe ebileng ka simolola ka go leboga gore na le tona le wena Mr. Speaker wa itse gore maloba minister wa finance na announce mo parlamenteng gore tsela ya mo dipartment mabalane sentse di ngwa ditsela tse di dirwa ya ne ke re tona hala ke tsora wa itse gore jaaka re buelana bana ba tsanang sekolo ba tswa go dikudidi ga ba sekolong sentle because of the situation ya tsela tota se bana ba sekolo le ba bereki ba ba bereka mo dipane tlokweng ga borona ga ba kgone go ta tirong se sengwe sa bobedi ke botsa tona gore wa itse gore yana le yone tsela tota yone go tinge yone nka be ba akangwa e senyegile ka boitlhobo go bone ba tsena mo ba diriseng ba tsela yo ka gore le yone tsela e ka ga thoko e tshwanetse gore e nne alternative route ga ya nna sentano ba khatla ba ba tsamang ka go kana ba tsona ba dirisang tsile yano ba rala yone e dirwa le gore kana tona yano ga go nna ya gore gore le yone la ge o simola e dirwa sešwa di cost thing will be very very high dilo tse leng gore ke ne ke batla go itse gore tona a wa di itse be ke botsa tona la bohelo gore kana last time ke na ka go kopa mongame gore ke gakola no go araba tona atamela mothusi a go 02 o ke motlotlantha mme ona tlhalos ka mo kopa gore a romele a team of experts ba ba ka tlang go tla go assessa tsele gore re gantse re bua ka the rule of law mme be re itse gore re bua ka tsela e mo seemong se sentseng ya a ba itse gore a sela ke kopa seo ga se ke go diragala gore ke bone gona di experts di tse go khalo go tla go iponna ka matlo ka re solo ba re ga ba ya go ba tla mpitsa le boetedi pele ba motse ra go seka tsela re le mo re bona gore e kotsi ha kae ka gore ga ke tsora tona wa itse gore kana le misima e pile misima e le gore go eme metsi mo yone ga ke bua le nane di hudi tsotlhe tsa la hatsi di nna go ga ke tsora ke se mo se tona a se itse mme kana tona na ka se itse ya la ga ile gore go ngorometse di experts ba mo fa full report ya gore go dira ga ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa parliament. Ora minister. Ke a leboga Mr. Speaker, ke a leboga Repule. Seemo sa tsela ya mabalane mo dipane ke seemo se e leng gore ke na le kitso e ntsi ka sone. Nna le mo parlamenteng ne ke tsetse gore gongwe re buisantse ra ba ra dumalana gore ke bohilwe matsogo ke tshwetso e tsoreng ke high court because that was an interdict ya gore ope a se ka ba bapisa tsela ele until the government until the court, the high court, now the court of appeal enter judgment ya gore le rona le phata re ka teng ra go itebela ka gore bone ke bone ba kopile le gota gore ope a se ka ba tumela ga tsela nyele e nkutusa bothoko ja ka go tusa bothoko but the problem ke gore ka ra nka dira so se kopa mo parliament ke ya go iphithela gongwe ke direla mo teng contempt of court ke le mo toronkong le gore go eleditswe batho gore ba se ka ba tsamaela go tseneng jele nna be ke re ka gore ke tona ke
ke kopilwe ke mo parlamente ebile ke mo tlhaloganya ke be nka tola gongwe se a lekgotla ne le sa eletse gore ke se tlole ke a leboga. Supplementary. Yeah. Honorable Government Whip, member for Boteti West. Honorable Ďohwa. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente. Ba ke dumedise batho ba Boteti ko ba leng teng. La no a sala ka ile sala re ba tsose modimo yana. Question number 4. Honorable Minister of Lands and Agriculture. Honorable Minister. Mr. Speaker. Mr. Speaker, there are no provisions regarding the inheritance of plot allocations under the State Land Act, the Travel Land Act of 2018, or the Botswana Land Policy of 2019. An application for a plot does not equate to any kind of inheritance-related entitlement. Should an applicant die while on waiting list for plot allocation, the names of the departed will be taken off the list. Mr. Speaker, it should be noted, however, that if a person dies after his or her application has been accepted for offer, the offer is transferred to the applicant's estate for inheritance. Honorable members, your understanding is drawn to the fact that prior to the land policy of 2019, our dispensation was unfavorable to spouses, particularly women, because it restricted access to land rights to just one spouse. In this regard, the policy then allowed for the surviving spouse to be considered for the same spot on the waiting list. This approach continues in state land where we have far older waiting lists. As for children, siblings, cousins, and other family members, they are not eligible for this practice since their ability to apply for land was not hampered in any manner. Part 2, Mr. Speaker, as stated above, an application for a plot does not constitute an inheritable right. Since everyone has equal, just, and fair access to land rights under the current policy framework, I don't see the necessity to modify it. Please find comfort in that the same policy at chapters 71 to 76 provides substantially on affirmative action and land rights protection for vulnerable populations such as widows, orphans, and youngsters, the constitution that the honorable member is probably concerned with. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary Government Whip. Ke a leboga Honorable Speaker, ke a leboga tona go ba o lekile go araba potso a mimi o sa nkgotswatse. Ha ke tlhaloganye gore ha ke applyela setsa gompieno yana. E be ile gore ke mo waiting list ke swantse go se hiwa in a month period. Go tswa bo gote bo ngwana ke ga bana tshwanelo ya go inherita that. Hela ka gore go ngwa ke allocate-iwe. Mme lo a itse gore seemo sa lehatshe sa go bona lehatshe go thata mo go kae. Ya rona ke a thokala ke tlogela bana ba le mo seemong se ile gore a gona ga ba nnang teng. And the next thing a ke tshwanetse go hiwa ploto gate ga ke na tshwanelo yono. A o bona go mo e le tsamaiso ya ditshwanelo tsa setho. Ke ra yone hela policy yone e sa le dirwa le yone o buang ka yone. A ga o bone go thokagala gore policy e change e gone go tsamaelana le dikeletso tsa batho. Se sengwe se ke batla go se tlhaloganya ke gore ha wa apply le yana o bo o hiwa plot number mme go process ya te e sa hela a ga go thokagala a bana ba ga go plot number yo ga ba e bone ke bua yana ba ga itse ke na le ngwana ke yo o seo mo botshelong o ntogeletse bana ba le babedi ba le bararo mme di plot number tsa gagwe o di hilwe a le gone mo a go a tshwanela gore bana ba gagwe ba inherite tsone di plot tse ka gore di number tsa teng di teng ke a leboga. Honorable members, ke a go utlwa Government Whip gore o lela senajwa ka kgannye ya ditsha mme le thoko thata standing order 40.3 ke ta tswela ntse ke le gakolla thata ka sone gore le botse dipotso hela le skala la debate. Honorable Minister.
Kia leboga, Mr. Speaker. Ke tsa gore ke ne ke tlhalosetsa mmutsi wa potso, Mr. Speaker, gore application ga e joe boswa. Mme selo sa go ke a se utlwa. Selo sa go se se tona kana ke access to land. Sengwe se e leng gore ke buile gore re le puso re se emetse ka dinao. Ke tla se atolosa ntse go apele gore re tla ka mohuto o ntseng jang wa gore botlhe ba ba sa bolong go babalwa ke go apolela lehatshe ba nne le lone ka bonako jo bo ka kgonagalang. Ke dumela gore selo se se tona tota ga se one ebile application ya go ja boswa. Kgang kgolo ke gore batho ba nne le lehatshe ba kgone gore ba nne le seriti se se ba tshwanetseng. Mme ke dumela gore honorable Dikgwa ke sengwe se e leng gore re setse go godimo thata re le puso through the 𝗕𝗶𝗹𝗹. We have established labs to make sure that we accelerate who allocate the plot. Thank you. Further supplementary. Supplementary. Honorable, ka re na boditse gore a lena le maikelo a go e hetola yone policy e gore e simolotse leng le gore Further supplementary. Mawele ka dikara. Ke ra gore Mr. Speaker ha ke re re le mohuta mongwe wa harologaneng ke gore a ke re yana re setse re tsentse thulaganyo e mo dilebong in the 𝗕𝗶𝗹 go supa gore re simolotse go lebela dikgantse tse gore re hehosa yang ka bonako mo e leng sello sa go sa gampieno. Mme se se teng mo bogampieno ke gore application ha e joe boswa. Mme a se na le offer o bo tlhokagala go na le process e leng gore e teng e re kgona go e diragatsa. Ke a leboga. Further supplementary. Procedure. Supplementary, honorable leader of opposition. Ke a go leboga motsamaisi dipisa. Ke kopa go botsa tona. Ke kopa go botsa tona gore a mme o ka se ke we sekaseke gore a e ka dirwa ka tsela e harologaneng ya go ja boswa application. Rona bangwe re tswa go dikgaolong tse e leng gore go na le batho ba ba nang le bo 20 years a e le mo waiting listing. Ga motho a na le 20 years a le mo waiting listing a na sologetse gore o allocate-iwa ngwaga o neo ga a ka tlhokagala before allocate-iwa bana ba jelwe. Ha e santse re lebeletse gore lo ka go hetola yang. And then by the way, it's very unfair ka gore ba ba allocate-iwa gompieno a bo tlhokagala ka moso ngwana o ja boswa application ya teng e nang le more than 20 years on the waiting list. Ke e re santse re lebeletse gore lo tla hetola eng. What do you lose as a government? Gore lo tse tshwetsohela ya gore ba ba tla nang le mathata go tlhokagala ba santse batsadi ba na le di application bana ba ka inherita that application go na le gore ngwana e go simolola ko morago a ba itse gore motsadi wa go mo kgaoletse 15 or 20 years. Gore mente o ka latlhegelwa ke eng go change seo seo. Prime Minister. Thank you, Lou. Ke dumela thata, Mr. Speaker, gore mo karabong ya me o nkutlwe, Mr. Speaker, sello sotlhe sa mapalamente ke sello sa Batswana. Batswana ba lela ka go diegela ka go abelwa lehatshe. Ke sengwe se re le puso re se tsetseng go godimo thata, Lou. Mme megopolo e le ka tlang ka yone re ka nna le ka itisa. Ke ne ke le bolela thata mo parlamenteng ye ka the third generation land delivery process. But the time has come for it. We have had the first generation, the second generation, and both processes have not led to equitable allocation. Ya diploto to batho ba rona ka bontsi. Bogolo jang mo state landing. In the state land, ke gone go itil list e le mo ga se dintsi teng. Mo tribal landing ha rena bo 20 years o ka ba itlhela mo tlhogo. Gantsinyana mathata a matona gone ko. Mme dikgakolo tsa lona ba kaolengwe le ka nna le ditisa gore re tle nne re di tlhotle. Re bone gore ke mohimo go ka re berekelang ke mohimo go se go re berekela. Jaaka re le ko lebonyana re tlhotlha dikakanyo se sotlhetsi go bona gore what is it that can work better, faster gore ko bohelelong Batswana ba nne le ditsa tsa bonno. Further supplementary ha ke arabiwa. Last supplementary, honorable government whip. Ha ke arabiwa ke potso a mine ile gore gompieno yana motho o ke buang ka yone e leng ngwana ke o hilwe di plot number. Me ga ise a hiwe thata ya go developa di plot tsone tseo a ba re togela jalo ke ne ke re mo instance yone eo what happens di plot number tseo ya no ka gore ga a hiwa opportunity ya go developa gore a gore go ile ya lo kana bana ba hae ba tshwantse go inherit plot yone. Minister. Thank you, Mr. Speaker.
potso ya ga whip karabo ya teng mo e teng mo karabo e ke ya tulositseng. When there's an offer e tsintshitswe ka jwa boswa ke buile yalo ha ke araba mme ha e santseng le application e teng go sena offer ha go jwe boswa go na le pharologanyo gone ho ke a leboga. On a point of order, Mr. Speaker. Honorable Dikolet, what do you lose as a government? What do you lose as a government if you were to change the policy towards what the honorable leader of opposition is proposing? Kana melao e ke parliament. Jaka re le ha yana re gone ha gore tlo go ira yone melao yotlhe le gore ka thogaletsa motswana gore a kgone go na le thuso e leng gore e maleba. Mene ke bolella the lu gore rona re le puso gona le ka ha re lebileng ka teng through the BTAP go bona gore he o sa jang allocation ya ditsa mme ya ka re mo parliamenteng yana go hira melao ga go pale sepe gore o pe atle ka se ka tlang ka sone e le mogopolo go na le motion wa ga Lucas a tsora ke motion number 12 o le na tsineng ka mogopolo wa gore wa akanya yang gore re ka he o sa khanya ya go a bua ga ditsa ke a leboga. Honorable Opposition Whip, Honorable Procedure. 𝗕𝗶𝗪𝗏 Kainangura Hikwama, member for Maun West. Procedure. Procedure, Honorable Mapulanga, member for Chobe. Thank you. Motsamaisa Dipisa. Ke bilala o batle 1 2 4. Ga wa bala 3. Honorable Simasiko Mapulanga, member for Chobe. We'll go to question 5. Honorable Minister of Minerals and Energy. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Member, for your question. It took a little bit of digging to find this information, so thank you for bringing it to our attention. The 𝙍𝙚 project that was implemented through the BPC 𝙍𝙚 Pty Ltd was initially aimed to provide renewable energy services, primarily solar home systems to rural communities across Botswana. As it stands, and according to the closure report, there are no actual recorded or available records for how many households were connected through this project. Initially, this project was supposed to be a partnership between BPC at 55% and the EDFI, which is the French company, at 45%. The agreed contributions were initial of $1.3 million from Botswana and something of equivalent from EDFI. The government of Botswana, through BPC, made the contribution that went into the startup costs, registration, office equipment, legal fees, initial solar systems, while EDFI made a contribution of only 1.8 million pula, which was received in August 2015. Mr. Speaker, despite these initial investments, it is reported, according to the company winding up January 2018 report, that no significant investments from EDFI were received, and the project therefore faced significant challenges. Low revenue generation due to poor collection mechanisms, shortages of materials due to lack of investments, high staff turnover, and by 2012, most operational activities had ceased except for winding up and a few isolated installations, 2015, sorry. Regarding unused assets, offices in Gaborone and Maun were closed, and movable equipment, including some office furniture, wood stoves, and vehicles were auctioned. The first auction happened in December 2015. It realized a measly 127,000 pula,
with subsequent auctions in May and September 2017, disposing of the remaining vehicles and office equipment. Remaining items, including laptops and furniture, were transferred to BPC Corporate Services. Over 90% of the solar home systems were handed over to the respective customers at various periods. In conclusion, while the conceptualization of this project should have contributed significantly to Botswana's renewable energy efforts, it was unfortunately hindered by what appears to disagreements between shareholders, was also hindered by operational, financial, and governance challenges, and therefore the company was declared unsustainable and wound up according to this report. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary on Maplank. Ke a leboga Speaker ta ke go leboga tona kana ya no mo go re tla bo re beile mo go forensic audit mme tla ke le ha o re ga gona information mme way forward re lebile kgang ya gore gompieno re tlhaelwa ka motlakase go le kae dikgaolo tsa rona di shotelwa ka motlakase go le kae wa go dira jang go bona gore accountability in nothing kana mme ke botse gore madi one a ntshitsweng ya le dilwana tse o reng di auction la go dira yang go rorehatsa gore a berekile ka hane go tshwanetse ka teng le gore ga e tswala yana le ha gore gongwe information ya shota ke malwapa le kahe kana ke metse kahe ene e le mo waiting list ya go connectiwa gongwe ke le ke go ka re information ya e thaela thata tona gongwe me ke tse pedi tsone tseo Mr. Speaker. Honourable Minister. Mr. Speaker, we only have this report in regards to this project, nothing else. What I have shared with you is a high-level summary of this report, which I'm happy to share with you. There is no other information that I am able to provide. We have looked, we've tried to find people that were around to account for this project. But since it's been brought to our attention and we are about to roll out something similar, not exactly, we are going to tighten, as we've already started around our mini grids, our household solutions, to ensure that there's real accountability. There was no accountability here. We are seeing just the reports around governance, the disagreements on how the company should be wound up, but other than that, there's no information on how many households actually got connected, how many were on the waiting list, nothing. Thank you. Further supplementary. Further supplementary. Yeah, Honourable Opposition Whip, Honourable Hikwama, member for Mount West. Honourable Speaker, question number 5. Minister of Child Welfare and Basic Education. General 𝗕𝙚𝙗𝙧. Honourable Minister. Thank you very much, Mr. Speaker. Kenekere gompieko Honourable Hikwama ke seka ka dirisa lehoko la later date ke dirise khangesele ke re hela ke re Honourable Speaker potso ye ha le nna ke lebelela sentle ke ne ka bona gore Honourable Hikwama o tlisa khanye bokete e nka ska nka ya raba ka information nyana e high e ntlhokang gore le nna ke tsenelele ko teng ke khona go botsolotsa sengwe se eleng gore le ene ke bona gore o se setse morago ya nong ke kopere Hikwama gore le ntlo e hae gongwe ke boele ko morago ke go epa mo nakong e sa hediseng pelo by next week ke be ke tlile ka report gone ya
ke tla go e neela ntlo e tlotlegang report later e leng date. gore e tla re kgotsofatsa tota ke a leboga Or a later date. Honourable Minister, or a later date for the record. later date Later date. Information Honourable Hikwama. I'm sure that should be understandable. Sorry, Mr. Speaker. Mona konyeta ntswetswe matona le buele ma parlamente pele ha le tshwere dikarabo di sa le kgotsohatse le kopa later date le buisana le ma parlamente. ra leboga honorable speaker Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honourable Hikwama. Ke a leboga, Mr. Speaker. Mme ga ke ganane le kopo ya gagwe. Gongwe ne ke batla go the first part in e le yone ya gore gongwe nko a re buisantse a mpolelela go na le nako jaanong gongwe se nka se gongwe a se thomamisetsang twe ke gore o bona gore information ya teng o ka e batla lebaka le le kae. Ona state ile next week. Next week. Ona state, but gore etsana leng it will be subject to our internal processes, later dated questions. So I don't want to promise anybody that this question will be answered next week when the internal processes may say otherwise. Honorable Kamaldeen Kamal Jacobs, member for Lobatse. Ke tla motsela. Batuteg, honorable minister Khafela Mokoka. A go bua le speaker go mo ka dinao. O ta tsena mo mathateng ya la matlo. ke kopa maitshwarelo honorable speaker Apology accepted. Ke tla motsela. Ora monage. O ta motsela. Honorable Tsenolo Bogatsu, member for Lentswele Taole Pepe. Thank you, Motsamaisa Dipuisano tsa Parlamente. Question 7. Honorable Minister of Lands and Agriculture. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I wish to update this Honorable House on the state of regional plot allocation in the villages of 𝗥𝗘𝗔𝗗𝗂𝗏, including 𝗕𝙗𝙗𝙗𝙗, 𝗕𝗶𝙹𝙗𝙗𝗏, and 𝗔𝗘𝗑𝗔𝗗𝗑, and to outline the measures being implemented to ensure seamless, transparent, and accelerated land allocation. For clarity and context, I'll address each locality in relation to its 2022 population and housing census, current waiting list position, cumulative allocation status, last allocation undertaken, and the status of the layout development. Mr. Speaker, Lentswele Taung has a population of 6,665 according to the 2022 census, and currently has a waiting list of 10,082 applicants. To date, a total of 5,259 plots have been allocated in the village. The last allocation was undertaken in March 2023, reaching applicants who applied on the 18th November 2009. Surveying and demarcation of 674 plots was completed in November 2025, and survey records are being compiled for submission to the Department of Surveys and Mapping by the end of February 2026 for approval. Upon approval, allocation will proceed without delay. Mr. Speaker, Kopong, inclusive of 𝗕𝙗𝙗𝙗𝙗 ward, has a population of 13,823 and a waiting list of 13,564 applicants, reflecting demand that is nearly equivalent to its population size. To date, 5,517 plots have been allocated. The last allocation was undertaken in March 2023, reaching applicants who applied on the 19th June 2007. The layout has been conditionally approved by the Kwena District Fiscal Planning Committee pending environmental clearance. Subject to such clearance, surveying and demarcation
of 1,117 plots is scheduled for April 2026. Mr. Speaker, 𝗕𝗘𝗧 has a population of 2,120, yet carries a waiting list of 20,843 applicants, demonstrating extremely high demand pressure relative to its size. To date, 1,314 plots have been allocated. The last allocation was undertaken in March 2023, reaching applicants who applied on the 5th June 2008. A base map was submitted in May 2023 for layout detailing, and finalization of the layout design remains a prerequisite for further surveying and allocation. Mr. Speaker, 𝗥𝗘𝗔𝗗𝗜 has a population of 3,218 and a waiting list of 21,779 applicants, making it one of the most highly pressured villages in the district. To date, 1,744 plots have been allocated. The last allocation was undertaken in August 2020, reaching applicants who applied in June 2008. The layout remains at the design stage within physical planning, and expediting its completion is critical to unlocking further allocations and reducing the backlog. Mr. Speaker, 𝗕𝗶𝗄𝗏 has a population of 270 and a waiting list of 1,249 applicants. To date, 412 plots have been allocated. The last allocation was carried out in October 2022, reaching applicants who applied on the 14th of April 2011. Completion of the base map is scheduled from April 2026, after which layout, planning, surveying, and allocation processes will follow. Mr. Speaker, 𝗕𝗶𝗹 is a population of 534 and a waiting list of 5,927 applicants. To date, 533 plots have been allocated. The last allocation was undertaken in December 2025, reaching applicants who applied on the 16th of June 2008. Progress has been constrained by 2 plowing fields overlapping with the surveyed layout. The Land Board will fast-track the repossession process in the first quarter of the next fiscal year in order to unlock the affected plots. Part 2, Mr. Speaker, across these villages, it is evident that residential land demand significantly exceeds available supply. The main constraints affecting allocation include limited availability of readily available service land, delays in layout, detailing and approvals, environmental clearance requirements, overlapping land rights, and lengthy repossession processes. Mr. Speaker, to address these challenges, the Ministry has operationalized a war room for secure land title production with effect from the 16th of January 2026. The war room pools officers from Deeds Registry, Surveys and Mapping, the Geospatial Information Center, Town and Country Planning, Land Boards, and the Department of Lands to oversee the entire secure land title value chain from development, planning, and survey approvals to conveyancing and registration. Its immediate mandate is to deliver at least 48,569 SLTs within 3 months, beginning with priority areas including 𝗕𝗘𝗖𝙁𝑚𝙁, Ramotswa, Tlokwe, Mphalaphe, Maung, and Odi. This intervention is designed to eliminate bottlenecks, compress processing timelines, and strengthen interdepartmental coordination to improve overall land administrative performance. Mr. Speaker, in addition, the Ministry is establishing a land lab facilitated by the BTAP. The land lab is intended to drive systemic reform and long-term efficiency across the broader land administration ecosystems. It will accelerate residential plot allocation in high-pressure villages, improve response time to investors and citizen applicants, resolve bottlenecks in layout approval, surveying, environmental clearance, and conveyancing, and pool technical, legal, and planning expertise into a structured, rapid problem-solving platform, while
The war room focuses on immediate production outputs. The land lab will address structural inefficiencies to ensure that land allocation processes become faster, more predictable, and more transparent over the long term. Mr. Speaker, through intensified planning, accelerated surveying, the operational war room, and the BTA facilitated land lab, the ministry is taking decisive steps to unlock land, reduce waiting lists, and improve service delivery. The ministry remains fully committed to orderly, transparent, and equitable land allocation for all Botswana. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary? Karabo ene le telele, I would have invoked standing order 38. Point 4. Supplementary. Thank you, Mr. Speaker. Supplementary, get la go para Mr. Speaker. Studies, Honorable Minister, more kanye to unlock the land. Ne ke batla go itse re me gone ano ka go a utlwela gore batho ba ne masimo a bona tse re bile ba aduetswe mme bilane go lebega ba boetse ko masimong a le bona ba shotiseng le hase wa go thusa yang land board gore kganya mohuta o e hitisa. Ora Minister. Ya go leboga Mr. Speaker, ke leboge modulasetilo wa parlamente o kametseng dikgantse tsa lehatshe. Karabo e jaaka e le tellana ke tla go enela e na le di-supplementary mo go yone go kaela sentle. Mme kgang eo e mpotsang ke dumela gore e batla nna le wena re e tshwaraganela wa go bua le batho ba gore re kgone go tlhomola mutlo o gore re kgone go re abele lehatshe re beye batho jaaka o tswa kgakala o tshwaragane le rona mo lephateng ra ke dumela gore o tla tswela o ntse o tshwere yalo gore re kgone go Further supplementary. Further supplementary. Yeah. Further supplementary. Honorable Taolo Boipuso Lucas, member for Bubirwa. Mr. Speaker, mabaka kona mabane ya gamutshata utona later date. Later date. Honorable Malusi, member for Nkange. Honorable Speaker, potso ke a bona. Honorable Minister for State President, Defense and Security. Honorable Siri for Minister Mohasa. Mr. Speaker. Honorable Malusi for this question. Mr. Speaker, a total of 3,195 cases of causing death by dangerous driving were recorded between 2016 and 2025 throughout the country. 1,309 drivers were charged for the offense, and 685 were prosecuted. Of that, 519 were convicted. Out of those prosecuted, 166 were acquitted, and 574 are still pending trial. Mr. Speaker, the average sentence and/or imprisonment of convicted culprits was 5 years or 10,000 pula. Mr. Speaker, if the accused is found guilty, he or she can be sentenced to a minimum of 5,000 pula to a maximum of 30,000 pula, or to a prison sentence of a minimum of 6 months to a maximum of 5 years if you default on payment. Mr. Speaker, my ministry is concerned with road traffic accidents, and the Botswana Police, in partnership with other relevant stakeholders, have come up with a strategy to ensure safety in our roads. Prosecuting these culprits is among the deterrent strategies, and my ministry is consistent that the rate of conviction has a positive impact. Mr. Speaker, as I have stated, strategies are deployed to address road traffic accidents. These strategies include public education, deployment of roadblocks, and road patrols. And my ministry will continue monitoring the trends, and if the need be, penalties
for this type of offense will be revised considerably. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Mwalusi. Honorable Minister, for your answer. Ne kere ke go botsa gore motho a bolaele motho botshelo jwa motho bo hedile bana ba sala ba le mo taleng ba le mo mathateng ka gore motsadi wa bona o tlhokagetse a tlhokagala ka gore somebody was driving recklessly a o bona sentence yone ya bo 6 months le gore ga ona le madi duela 10,000 bo ikela wa go godisa bana ba gago a mme o bona isiana a mme ga o bona re tile mo sebakeng sa gore re tse matshelo a batho seriously so that how causes the death through dangerous drive who convicted go gagama dio storopo jaaka go mahatsheng a mangwe go America somebody can go to jail for 30 years for causing death by dangerous driving kana mo gongwe motho wa ba kgweetsa sena license mo ngwa kgweetsa anole mo ngwa overspeed hela re ga toropo a thula bana ba ngwana a tswa mo sekweleng a mme ga o bone gore to that sentence tsonetse ke go sutha motho mo letsogong hela ga se go mo otha kra motho a boleile motho ka koloi e be go 6 months a mme se o se ga o bone gore tshwantse le nna ha batse le teko parlamenteng ka ditshutiso tsa gore go okediwe go gagamadiwe tota storopo motho a gore ha ke tsena mo koloi be ke itse gore ke tshwere sebetsa ena ka golagatsa motho kana ke sa se kgweetse sente ka golagatsa motho kana ka bola motho punishment ya teng e kgone go ntira gore ke akanye go kgweetsa sente ke a leboga Honorable Minister. Ke a leboga Honorable Malusi ke a go utlwa mme jaaka mo karabong ya me le phatalare le tsweletse ka go seka seemo seo gore re tete re kgone go bona gore a di-penalties tse di ka revaisiwa gongwe ke boammaaruri mme hela se se supagalang mo mokwalong ha go supagala gore conviction rate ya rona it's above 75% in most of these cases mo e leng gore re tsaya gore go dira yalo go sekisa batho bao le goreng ke gone go supa gone gore ga go letelwe ya ka o bua mme ga go a siama ya ka o bua gore gongwe di ka tholo di kotase ka tsele ntseng jalo mme gape re tshwantse re lemoge gore se sengwe se se bakang dikotsi mo tseleng se sa amana le bone ba dirisi ba tsela pedestrians ba dinao jaaka go tsamaya bosigo sa bonale o tsamaya ka diaparo tse di lehihi go tsamaya mo tseleng ha e leng gore dikoloi di siana teng go tola tsela ha e leng gore ga go a babalesega teng ke ngwa di ka itse e leng gore di dira dikotsi tse di bolang batho mo tseleng other than hela gore ha gongwe o ithetse o nole kana no kgweetsa recklessly so dio tse tsotlhe di a lebellwa mme kana tsotlhe di a go lekgoteng ke sone se e leng lekgotla la go kala mabaka be le kgona go haka tholo e lebaneng it can still be manslaughter go thula motho ka koloi ha e le gore circumstances allow gore lekgotla le kgone go bona gore o ta o itshietse ka jalo ebile no o beile batho mo mathateng o thudile motho a ba hella thokala mme this is the statistics that we have. I thank you very much. Honorable Tabolo Furniture, member for Tati East. Ke a leboga Mr. Speaker, mabaka ke one a gale later date. Later date. Honorable Arafat Kitso Khan, member for Molapole North. Honorable Speaker, question number 11. Honorable Minister of Lands and Agriculture. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the land around Molopole prisons is a civic and community allocated to Botswana Prison Services. Currently, Kwena Land Board has no plans to repossess the land for village expansion. Land Board will make a thorough assessment to establish if the land is suitable for residential purposes before it embarks on any acquisition process of the area. Assessment for suitability and acquisition process is, if viable, will be done in the next financial year, in year 26-27. For the plantation area, Mr. Speaker, acquisition of land was delayed by a court case between Bakwena Community Development Trust, who took over from the Kwena Rural Development Association, and Kwena Land Board registered at Land Tribunal by the BCDT. Kwena Land Board has in the past consulted with BCDT,
who are the owners of the plantation in view of repossessing the said piece of land to pave way for village expansion. During engagements between the two parties, BCDT did not agree with Quinnen Land Board on repossession of the area, hence the former appealing to Land Tribunal to seek for a redress. Land Tribunal ruled in favor of Quinnen Land Board. We are in further negotiations with BCDT to finalize compensation issues to finally close the matter. This matter will be considered during Quinnen Land Board meeting of February-March 2026. Mr. Speaker, the current status of the said piece of land is that the land has been planned and approved by the District Council, Fiscal Planning Committee. The approved layout has 1,774 plots. Quinnen Land Board survey team surveyed the layout in December 2025, and the survey records are being finalized for submission to the Department of Surveys and Mapping for examination and approval. Submissions will be done by end of February 2026. After approval, general plans will be registered with this registry, then allocations will follow. Allocations to Botswana are expected in the second quarter of 2026-2027. I thank you, Mr. Speaker. Okay. Thank you, Honourable Minister. Honourable members, nakwalo na ya dipotso e hedile arienko appropriation clerk. Notice of motions and orders of the day. Appropriation 2026-2027 Bill 2026, Bill number 1 of 2026. Second reading, resume debate. Order, honourable members. Honourable members. The question is that the appropriation 2026-2027 Bill number 2026, Bill number 1 of 2026 be read a second time. Honourable members, the debate on this bill is resuming. When the House adjourned yesterday evening, Honourable 𝗕𝗵𝙩𝙤𝙍 was on the floor debating and is left with 7 minutes and 24 seconds. Honourable 𝗕𝗵𝙩𝙍. Mr. Speaker, ke be ke go dumedisa. Basop. Ke supeana, Mr. Speaker, gore ke boammaaruri ke ne ke santse ke bua bogolo jang ne ke bua ka puso e leng gore ga ena le ga le pelenaneo go kgathisa Batswana gore ko phelelong ya letsatsi ba thamele ba bangwe mebereko. Mme ke riane, Mr. Speaker, ke supe gore kana ko ministering wa agriculture go lemetswe balemi tema e nngwe hela di tswa ko go tse 4. Mme balemi ba tshwere bothata gore yone tema e nngwe hela e puso e ba e neetseng ba e lema ba ya jang ko go yone. Ga gona ditsela mo e leng gore ke bua jaana madi a puso jaanong ga puso e ka seke le thoko e tla nna madi mangwe a ta bong a lathega. Mme e re le go ntse jalo borra diterekere ba tshwere bothata ka gore jaanong go dule molaetsa o moswa o reng borra diterekere ba boele ko masimong a ba lemileng tema ene nngwe hela eo ba ye go tsaya di-coordinates gore ba te ba kgone go duelwa. A ko o bone hela gore jaanong le ha ne ba lemetswe 1 hectare yo e leng lenaneo jaanong ba go hela ba ithobogile ba paletswe le ke go boela gape koo ka gore ba ya ka eng koo ka gore ditshenyegelo ga di kana ka sepe. Molemisi o tshwanetse ke gore a ye go meshara jaanong o ipotsa gore ke eng a ka se ka tsaya di-coordinates gore balemi ba bate ba bone dituelo. Ke ne ke re golo mo Mr. Speaker go elwe thoko puso e tseye tsia matshelo a ba gateletsweng ka gore balemi ba gateletswe thata. Gompieno ga o ka boela ko morago balemi bogolo yang barui ba dikile ba swetswe ke dikgomo. Nna ne re ga ke santse ke la lenaneong ga ke tsaya gore gongwe puso e ka be sekasekile ya ba sekasekela gore a e ka se ka nna le dikgomo tse ka di ba adimang. Ya re gongwe motho a na le kgomo tse tsa tabong a di adimilwe gongwe di le 10 ya re di sena go tsala a busa kgomo tseo tse 10 ya re ga tse tharo di mosalela ya nna tsone tsa ka simololelang mo go tsone. Mme ke puso ya la e leng gore
jaanong go lebega e sa tse matshelo a ba gateletsweng bogolo jang balemibarui ka gore balemibarui ba botana ke bona ba gateletsweng thata a ko mpolelela gore batho ba ba dingwaga tse di hagare go simolola ka 45 go ya ko godimo kana ke re 46 go ya ko godimo go ya go ema ka 60 ka gore rona ba 60 re tla bona moputso wa bagodi jaanong mpolelela gore bao ba 46 go ema ka 59 botshelo ja bone ke ga gona sepe batho ba modimo puso a re e ntse ya ba di-budget yana e lebe gore dilo tse ke dilo dingwe tse ta bonye ka diela thoko gore le bone ba tle ba bone go tshela le go tshetsa ba malwapa a bone ke ne ke bua ka madi a ke neng ke re a neetswe ministry wa state president a le mantsi ke ne ke supa yana gore madi a bontlhabongwe ja yone a ka bana a gokoleditswe ko go ba transport and infrastructure. Mr. Speaker, ke ne ke utlwa ga go balololwa gore go ta go dirwa mangwe maborogo go na le tsela ya seroe mokgware e leng gore borogo ja ene bo sala bo kgaogile mo lapong wa mogatsapo ke ne ke beile leitho thata ke beile tsebe thata gore ke ta utlwa e le gore tsela e ke nngwe ya ditsela tse di fandilweng mme ke utlwa go sena sepe se se buiwa bogolo jang e seng go dira tsela bogolo jang go dira yone borogo jo ka re ke a itse gore ga e yo mo NDP 12 mme la gale ke tabo ke beile tsebe thata ga re setse re tsena ko committee of supply gore Ministry of Transport and Infrastructure ba irile hithulaganyo mme Mr. Speaker la go ntse jalo ma ke supa gore kana ya ka ha mongwe a kila a kgabola ha mototegi batswana ba bolailwe ke tala Mr. Speaker batswana ba bolailwe ke tala mme ile batswana go lebega ba ta tswalla ba bolwa ke tala ka gore price ya dijo ke ne ke reditse thata gore gongwe go ka bo go ta sengwe se ta ka budgete se taele gore gongwe ke go leka go hokotsa manoko-noko a dithwathwa tsa dijo tse e leng gore di tsholetsegile mo go tsitsibanyang mmele mme jaanong gongwe motho o ka akanya gore a ko go lejwa puso e leba-lebe gore a go ka seka ga nna le sepe sa go tshwana le bo price control ka gore seemo se ke mo clarification ke pule ke mang pule e nyawe e to mphima ke gore clarification wa pule ke a leboga motsamaisi puso ne ke re mototlegi o raya gore go bua ka tala e tlhasetse batswana o raya le ba kgaolo ya mototlegi Mathodi Honorable Lesedi. Ke a leboga Mr. Speaker. Mr. Speaker, tota go boammaaruri ga ke thaole ke batla go supela gore ga ke re batswana ke raya batswana ka kakaretso ka gore dithwathwa tse di amile lehatshe ka bophara ga di ama nngwe kgaolo di togela nngwe kgaolo ka jalo go raya gore le kgaolo ya gagwe e mo teng motsamaisa dipuisanyo tsa palamente mme ne re ke santse ke le go ke supa gore a puso e lebe gore go ka tua jang gore le bona ba bereki tota e re ba tsena mo shopong kgwedi ya hedile motho a kgona go reka dijo tse di ka jewang kgwedi ya ba ya go hela kana tsa go hetsa kgwedi go na le gore gompieno o bo re le ga o bereka e be le gore ba lwa pala go bantse ba bolwa ke tala mme Mr. Speaker mma ke supa gore ha ke wela o ka re golo ga gona le tsietsego e ntsi thata e ke sa itseng gore e ka be e bakwa ke mma ke e thatswe Mr. Speaker ke eme hano ke le mo BPF ga ke mo UDC ebile ga ke mo domkora ke eme hano ke le mo BPF re kile ra batla go nna le tumelano le UDC mme a ise e wele Point of order, Mr. Speaker. Point of order. Point of order, Honorable Lesedi. Honorable Pologolo, o bo a o tsena ela sente ya ka motho a tsena mo house. Honorable Pologolo. Point of order, Honorable Lekau. Ole o tshwantse o lebagane le a ile Honorable Pologolo. Ahe, mo tsene sente. Honorable Lekau. Order, honorable members. Honorable Lekau, point of order. Mr. Speaker, ne ke re ka re o motho wa go ruta gangwe le gape yaanong kana thuto ga nkebe ditsebe ga di utlwele go tshwana ne ke re no re gakololle gape gore
ha re bua ka budget re ikganelle hela mo go yone budget ha re o bona mototegi a dule a ka re lesedi a dule mo tseleng yana le ka go mo ta bue ka budget a ska bua ka tsa party ya bone ke a leboga. nya kana ona bo lesedi una santsa a simola kganya go nna ke batla utlwa re o wela kae gongwe lo magana le budget a ke tso di lo magana ha kae mme lo the ba le debate tswetswe le thoko thata standing order 57.1 a kere ona bo lesedi eletsa debate ya go minute and 5 seconds ke a go leboga Mr Speaker ma ke wela tota ke go no ho gore ke ne ke ra gore kganye ke lo maganya le budget gore ha ke debate budget batho ba ska soloela gore ke ta debate ja ka ke te bona ba akanya ba itse gore maikutlo a me gongwe bontsi jana go ke a neetsweng ke batho phi ba soro ya south bogolo ja mo go debateng budget ke sone se ne ke re ke ithatswe le ko ntle kwa batho ba tlhaloganye gore ke tabo ke bua jang ga ke mo UDC re kile ra batla go nna le tumelano mme ga ise e wele Mr Speaker antse re le mo dipuisanyong ha e wetse ke ta bua puo e tla tshwana le ya bone ha e le gore go tabo go ntama ke a leboga Mr Speaker. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs, Honorable 𝗕𝗏𝙗𝙗 FC Motshekwa, member for Madinare. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente ma ke dumedise ba Madinare se hophe tobane shoko robelela 𝗕𝗏𝗪𝗓𝗔𝗏 metsi yotlhe ya kgaolo le meraka le masimo ka koo ke nna weno wa lona ka boikokobetso boingotlo le toto mme tare ko committee of supply stage ke tanankola ka bophara tse leng gore le dintshomile tsa dithabololo mme Mr Speaker ke batla gore ke bue puo e gore le ba ditšhaba le makgwa ba utlwe gore itshwarelo a lehatshe la Botswana e tsamaya sentle ke sone se ke reng Mr Speaker, let me humbly thank Botswana for their trust and confidence in the UDC government, which is highly committed to rebuilding this country, rejuvenating the economy for inclusive growth and prosperity for all, to create sustainable jobs and Honourable Minister, hang on. Freeze the clock. Oka dirisa tafelenyana e ha le hore o bona go ka nna botoka. Parliament. Let me thank Botswana for their trust and confidence in the UDC government, which is highly committed to rebuilding this country, rejuvenating the economy for inclusive growth and prosperity for all, to create sustainable jobs and great conditions of service welfare of workers, reform the social services, among others, by bringing quality education system and quality health system. Let me also acknowledge the dedicated leadership of President Comrade Dumaboko, Vice President Comrade Ndabagaulat, the capable cabinet, the passionate members of parliament, committed councillors. Let me also greatly acknowledge and pay homage to the UDC activists who passionately, with patriotism, continue to explain government policies and defend government from unwarranted attacks of the opposition ranks who suffer from political malnutrition of ideas. I thank the UDC manifesto and strategy team for their great role as the think tank of the party. This government is surely rising to the desired level of zenith and apogee. We must look at the country's economy, not just to understand it, but to change it. This approach is inspired by developmental economist 𝗕𝗏𝙗𝙗 who worked with some of the poorest people in the world, trying to understand the characteristics of the economic environment, which might prevent this development so that they remain poor. She argued that
Poverty does not simply mean a lack of money, but rather a limited ability to command economic resources. In our context, we have an undertaking to correct this and economically empower the people of this country. I wish to spotlight and accentuate the following snapshots from the budget for entrenched appreciation by the people. The budget talks about the theme, a new era of economic transformation and fiscal prudence, focus that is shifting away from public spending dependency towards private sector-led productivity, and the context is rebuilding financial buffers. On economic transformation, the budget marks a deliberate transition from diagnosis to delivery as we advance reforms to restore stability, strengthen institutions, and lay the groundwork for inclusive, sustainable growth. On leadership, the minister said those in leadership are tasked with bringing the people's vision into reality in a unique and unprecedented way. And on agriculture, he said agriculture has been modernized to become an export-oriented agro-industrial sector. Now I wish to state, Mr. Speaker, that the progressive UDC government has put in place Botswana economic transformation programs, which lays a solid foundation of the transformation of this country. And this has been specified to National Development Plan 12, signaling transformational agenda for the next 5 years. It is worth punctuating that now this budget is the first installment of the National Development Plan 12, ke yone ya ntlha ya rona ya NDP 12. This budget reflects and endorses NDP 12 and BTEP. When he was looking back at Adam Smith, the economist Maynard Keynes reminded the world that economic stability depends upon widespread confidence, trust, and hope for the future. Looking at the erudite economist Ndaba Gaolate's budget, it oozes widespread confidence, trust, and hope for the future. We are reconstructing from the past and the present for the future. Now, the role of the private sector, while the thrust of the budget speech and NDP 12 is a private sector-driven economic growth and transformation. What is your point of procedure? With all due respect, KFC, ke le komanisi. Ya no ha tentsa 𝗋𝗘𝗔𝗗𝗑 scholar, mme a sa kope permission go gona. Nke re itse mahoko a go ke ahe. A seng a gago ke ahe. Ka re ke gudula bua ka bo Smith and others. Mme isa kope permission mo go wena ora ka khou. Ke ne ke tsa gore the culture of this house ke gore when you are there you have to ask for permission to the speaker to quote some scholars. Ya le go Mr. Speaker. Let it honorable Pule Tata kana ne le deputy speaker. O itse the rules. Ha o quote ko permission me a kitsura me ona lo ngwa. O ga kola le ona ro motsega. Tswela le debate. Thank you very much, Honorable Pule. Obviously, I'm highly flying above your head. While the thrust of the budget speech and NDP 12 is a private point of order, Mr. Speaker. Economic growth and transformation. Point of order. The role of the state. There is a point of order on Mutsawa. Point of order on Pule. Yeah. KFC ka gitagere ke tsala. Ya no ha kana budlo khantela bua Mr. Speaker o motlogela hare we are suffering from political malnutrition. Hari tsora ngae mahala ha ke le mo parliament because he's suffering from political obesity. I would love to give you a sense like he's suffering from political obesity. He's flying high above me. I'm stupid. This is what he's saying. He did. Can Ogamo go para we like a PC, Mr. Speaker? How about like a Mr. Speaker. Kana kora kitsuru raya. Oh, honorable members. Kana standing order 57.4. Sa re skala dirisa mahoko a ka khopisa mbaba. Ya ntswetswe hali debate le ba balellane. Le ba balellane honorable members. Kana le bagolo hali le haya. Le seka se ke mahoko ala dirisang le skala la tsoberana.
While the thrust of the budget speech and NDP 12 is a private sector-driven economic growth and transformation, the role of state-owned enterprises, that is BMC, BVI, BDC, BPC, water utilities, BAMB, etc., in strategic sectors are emphasized in the budget, fully recognized, and will be anchored on good governance, accountable and professional management. Mr. Speaker, I vehemently and rigorously dismiss the notion that Botswana should be strictly and rigidly tied to some magic numbers or statistics called debt-GDP ratio. This is not mandatory and it changes from time to time, depending on the prevailing economic, political and social contributions, including climate change. In fact, almost all OECD countries have on several occasions exceeded their target of 60%, and some have always been above the debt-GDP ratio of more than 60% with a positive economic growth. What is important is that borrowing must not be for consumption, but for productive and revenue generation projects. BCP, the opposition, should humble themselves and appreciate that even the so-called Bretton Woods institutions of the World Bank and IMF agrees about this so-called magic number. Their pause on this matter is backward and Procedure, Mr. Speaker. unintelligent. The government has adopted a move to increase... Mr. Speaker, I think the honourable member 𝗕𝙗𝙗𝗪𝙗 are the debt GP to GDP ratio is not mandatory. Mo Botswana is mandatory. It's limited. It's established by law. There's a statutory limit. Ya no. Botswana ko ga kana akanya gore go ra ga gona molao o ile gore o limita the ratio ya te. Ke re gongwe a debate me a bue nnete a ska answer Botswana mo tsele. Nya ka bo mo correctile. Go nga kere no ra hela is not cast on stone. A ke tsile ga le gore o me o ka bo o kipula a kopa correction. Honorable Minister Mosego. Let me continue. The government has adopted a move to increase the debt ratio to 60% from 40% as intended to address poverty, unemployment, low economic growth, low diversification, dilapidated physical and social infrastructure, and digital technology, rural development and empowerment of communities, etc. Almost all industrialized countries implement the debt GDP ratio far above 40%. And some even go beyond 100% like Japan to address the same challenges, including climate change. As I've already indicated, Mr. Speaker, the IMF has also supported Botswana for increasing the debt GDP ratio beyond 40% for Botswana. Of course, deficit financing, like I said, is not meant for consumption expenditure, but impactful investment. In short, the time and circumstances warrant for a bigger budget outlay. Now let me respond to the BCP substandard response to the budget speech. I listened to the BCP supposed to be alternative budget speech through the leader of opposition, which turned disastrous as he addressed a rally in parliament. There is really nothing new, he said. The leader of opposition, followed by his disciples, disagreed without bringing forth any ideas or solutions. He exhibited and demonstrated high level of incompetence in his assignment. His chants about the economy of this country are fatally flawed. I wish to remind him and the BCP cohort that the UDC government did not know or have reliable information about the debts and outstanding payments to be made to suppliers, contractors, and civil servants. In fact, BCP leader is on record saying BDP had no obligation to have left funds for the people of this country. Interpreted, he says BDP was correct to have collapsed this economy through corruption and reckless spending. When the UDC government took over the reins, global geopolitical threats and tensions intensified, which adversely affected global economic growth and trade, and this affected, among others, the diamond market. Surely no one anticipated these tensions and the global
geopolitical changes. We need to appreciate and explain objectively to the people the realities of what is happening without creating fantasies for the people. The punitive tariffs by President Trump affected global markets and financial flows. The UDC government could not have anticipated this, which of course affected diamond sales. The financial recklessness that the UDC government stopped through GPOs and travel were not foreseen by the UDC government until the latter took over, discovered clearly what happened, and proactively put measures to stop the rot. This country experienced floods last year and now FMD outbreak. These are some of the unknowns, just like the tariffs by President Trump. The economic growth of Botswana depends on many of the unknown factors, especially externally, and therefore the UDC government can manage and prioritize with limited policy landscape. Our external trade is definitely fragile and highly unpredictable, and yet our government revenues largely depend on external conditions. Now, why is the leader of opposition not grateful for the reduction of financial waste, review of the DM model, doing away with supplementaries and budget which were wasteful? Does the leader of opposition and BCP also not appreciative of the noble initiative of Botswana Economic Transformation Program, which was highly consultative and led to bankable projects under NDP 12? If he doesn't see these glaring and prominent things, then nothing will please him. The difference between UDC and the BCP, the opposition. For public consumption, it must be noted that while they choose despair, we choose hope. While they choose darkness, we choose light. While they choose obogamatat, we choose to offer solutions. While they wish for the economy to fail and collapse under the UDC and thus devastation of Botswana, we choose to focus and develop this country and its people for now and for the coming generations. Now, as I'm about to conclude, I wonder if the BCP honorable MPs read through the Botswana Economic Transformation Program strategy, which is aligned to NDP 12, the two documents they adopted in Parliament, yet they despise and don't believe in them. BIT very much clearly outlines social protection priorities, which highlight investment in education, health, and social security, amongst others. It also very much focuses on the revenue-generating sectors like agriculture, energy, mining, infrastructure, manufacturing, tourism, and financial services. Surely they debate without studying these strategies, but they are just drilled and hyped to attack the government of the people in the Second Republic. I must state also that the BCP has failed to rise beyond the opposition tag, and thus they have failed to offer alternatives. But how can we fault them? They just oppose without tendering alternative ideas. Then again, it is them who said they don't owe UDC and Botswana any alternative ideas. They just ride on populism and soundbite politics, politiki ya kgale ya Banyana Mponeng without substance. As 𝗕𝙗𝙗𝗏 will say and talk about the grave digger of the revolution, they are one, but we soldiered on to hedge the revolution and liberated Botswana. Mr. Speaker, go supa gore ke batho ba eleng gore ga bana prudent resource management and therefore can run the economy. Bone ba BCP ba re ba kgobokane ko Mmadinare beke tse pedi tse di hitileng. Ba dirise madi a di-stage sound system, ditante, dijo tse di costang 300,000. Ba etse go amogela motho a le mongwe hela yo o bigelang batho mo motseng le gone a taka baki ya BPF le gone e kalela. Jaanong mme ke a ba gakolola gore ga o tsena ko on a point of order. Ora Motsego, nya kana motho o na amogelo. Tswetswe, oral members, retsa motho o ne a amogelwa yo kana ga yo ga go ka ipuelela. Yaanong se mo sote ya lona re bole
montshe mo debate-eng. Ke a boela morago ke ta gakolola matho a me next time go sa bona tse e leng gore di a be di diragala. Mme ke ne ke wela hela ke re ke ba gakolotse gore nya ka kwa ha o tsena teng go tshwana le ha o bua 𝗕𝗏𝗓𝗏 kana 𝗕𝗏𝗏𝗏𝗏 ka leswana la teng. Mme jaanong sa bone ka ha ba ntseng ka teng nya ke re wena o tsere dingwaga di ka nna 20 go goroga jaanong o goroga ka dibaki dithunya jaanong sa bone ba BCP Ba ka go gala mo thaelo ona re Motshego. Sa bone ba retsa decide ona Motshego. Ona minister o ska retsa decide remarks ka gore ba ta go gala mo thaelong. Me ba ka se ke ba go golle mo go yo busule. Tsetswe. Ne ke wetsa motsamaiso dipuisano tsa parlamente ke re tota UDC e tshegeditse boikarabelo ja mathata a Batswana a mamelemo ka mabaka gore ha o tsaya dikgang tsa melemo dikgang tsa ditiragalo tsa mo dipateleng ga se dikgang tse di simologileng beke e hitileng ga di a simologa ngwaga e hitileng ke dikgang tse di tsereng dingwaga tse di telele mme ba bangwe bangongoregi ba gompieno ba ne ba didimetse mme jaaka ke buile maikaelelo a Clarification. ga se go makeheletse pele jaaka ke tlhalositse maikaelelo a rona ga se go boka mathata ke go tsisa tharabololo mothusa tautona yo e leng tona wa madi o buile mo budget speech gore tharabololo ya rona e re tsenyang madi ra go dira ka tsela e ntseng jang to demonstrate government policy commitment go nnile le decentralization ya primary health care ya be isiwa ko di-local authority gore ba itebaganye le yone ministera wa health yo re mo emenno ke mo pusong le ene o nang ko tsa bua le Batswana ka ha re yang go rarabolola ka teng seemo sa botsogo mo lehatsheng la Botswana se re se tshwaraganetseng mme le tsa thuto hela jalo le tsone tona wa thuto ka bobedi ba re ba emennokeng go shahadiwa ga dikwele go agiwa tse dišwa go itumedisiwa ga mabaka a pereko a barutabana le tse dingwe ke tse re lebaganeng le tsone tona wa mohama wa lehatshe le dikgang tsa temothuo le ene o tlhalositse gore ra go hetola yone temothuo ka tsela e ntseng jang bogolo re itebagantse le ba ba kobodikhutshwane mme ke tlhalosa gape gore go tlhalositswe gore ga go ta mo dikgang tsa social protection o lemoga botlhokwa ja bana ke sone se puso e tang ka lenaneo la 300 pula go ema nokeng bomme ba ba tabang ba belega mo dikgang tsa bone mme re tsaya tsia phetogo ya matshelo a batho ko magaeng go aga village economies ke sone se re buang ka rural industrialization to curb rural urban migration gore batho ba ko magaeng ba se ka bata ditoropong ba re ba tuo ba pala botshelo jo bo botoka mme ke sone se e leng gore ra diragatsa ga re buela transformation of ipelegeng into Ikageng public works program e leng gore ba tabe ba neelwa dikitso mme ba na le seabe se se tona mo itsholelong ko temothuong ba ga matamo ba shahatsa dikago ke yone maintenance ba na le karolo hela mo itsholelong ka tsela e ntseng jalo mme ebile ba tokagalediwa le ka ha ba a tsuang ka teng gone go supa strengthening of local governance ke sone se e leng gore go na le revised VDC guidelines tse di yang go dira gore di-VDC ha di tshwaragana le dikoporasi di tshwaragana le di-trust le makalana a mangwe a puso e be e le gore ra ga itsholelo ya magae go thusa Batswana empowerment of council to generate own revenue e le tselangwe ya di-alternatives ke sone se e leng gore di-councile tsa rona jaanong di tsentswe mo lenaneong tsa go itirela letseno la gore ba te ba dire ditlhabololo ba neele Batswana ditamelo ka mabaka a gore in terms of decentralizations councils have proximity to the people to offer quality services to the people mme ke buile gore dikgang tsa batho ba mmadinare tsa ditlhabololo e tare mo committee of supply ke dithalose ka tselentseng jalo mme Batswana re ba re hela gore ba nne le tshepo ba nne le tumelo ka gore mathata a le ha tshela Botswana ona a itsege ko ona a puso jaanong e mekamekaneng le one pharologanyo ya rona le ba bangwe gore bone ba senka go tsaya nako e ntsi ba boka mathata rona ra re go tsewe nako e ntsi bagantswe le ditlhabololo mme sa bone e tabe nna kgang ya hewe UDC ha puso e le palela le re neele nya ba kgalajwe puso ga se sakerese ga e neelanwe ga ena scafe puso ya go Batswaneng wa ba ikaela gore maikaelelo a gago ke eng Batswana be ba dumela mo goreng o ka hetola
lehatshe ka tsela e ntseng jang. Mme ke sone se re tla tswelelang re ntse re rera le Batswana ha re ka ke ra dira dilo tse re le puso hela ra go rera le Batswana gore megopolo e tshabolang lehatshe le e be e le mo go bone. Mme le bone re tatsa megopolo ya bone re buile gore go nosetsa puso ya batho ka batho ke puso e leng gore le bone ba kganetso ha ba taka megopolo e thwahetse re taetsa tsi ka gore maikelo a rona ga se go gana hela ka gore mo puso maikelo a rona ke go direla Batswana ke go thabolola bone Batswana. Ne ke re ka tsela e ntseng jalo motsamaisa dipuisano tsa palamente ke tekeme go neha ka gore ke kopane le BCP e thobotse ntshitse mokwate yaanong ne ke nna hela mo mokwate le mo mangaming yaanong ke kgaogane le yone e go ikoka ke tsa gore ba utule ke a leboga. The floor is open. Honorable Prince Mogorosi Musanana. Ke a go leboga Mr. Speaker. Ke dumedisa batlotlegi mo ntlong eno. Le nna ke a kgele mo budgeteng e re e beilweng pele ke Vice President ebile le Minister wa Finance. Mme ke batla gore ke simololle ka gore ke leboga Minister wa Finance ka sa se re beileng pele. Ka theme ya gagwe e reng a new era of economic transformation and fiscal prudence. Era yang gore ra go tsosolosa le go hetla itsholelo to bring it back to where it used to be. Ko ikileng ya bo e le teng ka jana ra itse gore itsholelo a lehatshe le ikile a bo e phaphasela e meletswa mahatshe pelo ke mahatshe a mangwe re tla e busetsa gone ko re tsamaela gone hela ko me jaaka ha na bua Minister wa rona wa Finance o na re bolella gore itsholelo is out of ICU mo rang gore e dule mo di-oxygeneng ga e sa tlhole e gateletswe mo go kalo-kalo jaaka ha re hitletse ka jalo le molwetse wa gago a utlwa gote out of ICU wa sologela o nna le nametsego ya gore nyamme o tla tshela ke yo o tsogile. Motsamaisa dipuisano ke boe ke tlotlomatse gape budget e buang ka honesty. It speaks honestly. E bua boammaaruri and boldly ka seemo se se leng teng e se mo go teng go okediwa marago ka maji. Me ke rata gore ke re mothusa tautona wa rona re bona sentle kwa re isang teng mo mathateng a re leng mo gone wa re o gola ebile ga re bela e le sepe. Ke rata gore ke a kgole direction e tsewang ke NDP 12 le BTEP ka gore it outlines direction e re tsamayang gore mme gone ra go gongwe ga re boele ko morago e re ntsha mo go beng hela mo governmente go hetla le go godisa itsholelo by involving private sector. Private sector ya rona mo bogompienong ba gaetso ya thanya e thantse tota ke rialo e thantse mo e leng gore sengwe sa supagala. Me ke rata gore transformation e re buang ka yone ga ya tshwanna gore re e bue ka molomo hela e tshwanetse gore re e file re e bone le ko dikgaolong tsa rona ko magaeng gore nyamme se re se buang se bonale di-constituency tsa rona di tle di gatele ko pele. Mo budgeteng ya rona ya di-maintenance mothusa tautona o boletse gore
go seegetswe ga thoko 1.8 billion madi a e leng gore a tla ba a dira maintenance ya dikwele ditleliniki di buildings tsa governmente jalo jalo me ke batla gore ke re mo ditirong tse di tla bong di dirwa ko kanye ke rata gore ke re hano ke re tshwanelo ke gore ditiro tse di tla bong di dirwa ko kanye re batla gore di dirwe ke bana ba kae ka gore re na le batho ko di artisan ba teng da sitting there ga bana ditiro ga ke batle seemo se e leng gore e tla bo e re ka moso e be re bona company e bileditswe maintenance e tswa ko Chobe ka gore bone ba re ditiro tsa bone ba batla go di neela Manamibia e se ka re ba di neela Manamibia yalo ba tloga ba re batla ko go rona ba tla go tsaya ditiro tsa rona Mr. Speaker, me ke rata gore ha ke tswelela Mr. Speaker ke re ke lebogela thata National Fund of Funds e sale e tswa ko morago ntse mothusa tautona a re lekodisa ka yone gore e tla re thusa thata ka ntata ya gore batho ba le bantsi ba na le kgatlhego ya go dira di-business ebile ba na le maano a mantsi thata le dikitso tsa go dira business mathata e be nna hela gore ga bana start go simolodisa yone kgwebo otherwise re ka bo re le kgakala ha re bua yana Mr. Speaker me ke rata gore go botlhokwa gore ditiro tse di tla bong di dirwa gone ko tshwanetsa di maintenance ke kope thata gore bodiredi jwa ga government e bong jwa council bo tshwanetse gore bo supervise di project ka gore ha go sa nne jalo mo gongwe wa go itlhela go dirilwe segosogwane hela go bo go boa go collapse gape ke rata gore ke re hano ke re ke eletsa Minister wa Agriculture ka baaleha ka gore dio di dintsi tse leng gore di ka ha tlase ga gagwe le ha le ene re dumela gore is overstretched gore ba tshwere ministry o kanang ka wa agriculture a o patagantse le wa lands me ke batla go bua ha gore Southern District e ke tswa mo go yone e na le balemi ba popota mme jaanong ha ba sena go lema jana ga gona gone ko ba isang ditswatemong ya bone teng market ga o conducive ka jalo go bo go raya gore ba hella dio tsa bone di tsewa hela mahala ya ka etega ba di sokolela mme ke re bambo ke tla kopa gore e tokagatse ditlhwatlhwa tsa yone le gone go bo go nne le bambo e nngwe ka competang le yone e ka e hang competition regarding kganye ya di price ya go reka Mr. Speaker me ke batla go laletsa mapalamente ko kanye ko show ya kanye teng batla gore ke lo laletse lo e go bona ha ke lo ra ke re ko ka kanye ka ha go a lengwe Honorable Lucas ke a go laletsa o tla go bona batla gore o e go bona mo kganyeng ya lehatsi bana ga ba bone lehatsi ba gaetsho banana ga ba kgone go bona lehatsi le ha o no re o ka mo tabogela wa mo agela ga gona gona ha o mo agela nteng bana ba se ba tlhatagane le batsadi mo malwapeng kganye ke kganyela e sa jeseng di welang Mr. Speaker
re tshwanetse gore re le puso e busang re le goromente wa letsatsi ra itse gore re na le bothata jo bo kanang ka eng jwa tlhakolemolao mo e leng gore ha re bua jaana mo manyalong le dintsho go jewa khabetšhe hela mme ke sengwe se se siameng gore e jewe ka gore ke setswa mmung ga go tshwane le nama e gore e bolaisa gaote ha go diwa mo weekend o itlhele ba kokobitla hela e ba re le puso re sologetse di-investors tse di tla bong di tla mo lehatsheng la rona ba tla gore thusa mme ke rata ministera wa agriculture le lehatsi a eme ka dinaga a emele di-land board tsa gago gore ha bagwebi bao ba goroga mo ba tla gore thusa ba re direla ditiro ba se ka ba diegela ba hiwe lehatshe ka boheo gore ba se ka ba tloga ba ngala ba tsamaya ka madi a bone kana madi ao ya boele a bone re rata gore a tle go nna mono a dira le bana ba rona ditiro bana ba gago honorable Kidikilwe go na le kgang e nngwe ke se ka jeng ka e tlogela ya gore di-land board di tsaya nako e telele thata go rarabolola dikgotlhang mabapi le lehatshe o itlhala e le gore motho a tshwana le mme Mma Thomas ha ga ke buang hale o na le setsha motho a ba a encroacha mo go sone a ngatha pisi ya jartaga mo e leng gore go raya gore gompieno yana ke tsheko ke kgang e leng gore e setse e direla bo 4-5 years go tla go supa hela gore nya wena o helela ha wena o helela ke dio hela tse e leng gore di utlosa botlhoko kana batsadi ba rona dio tse dingwe tse ha o le kana ka nna o ka tsaya gore ke dio tse dinyenyane kante mme ke dio hela tse e leng gore di a ba matota mo botshelong jwa bone jwa tsatsi le letsatsi ke rata gore ke bua ka di-clinic ke leboge puso gore e be tsere di-clinic tse e di ntshitse ko Ministry of Health ka gore Ministry of Health ke dumela gore e ne e sa kgone go goroga sentle ko bathong mme kana local government tota ke yone mamang ke yone e itebagantseng le setšhaba ko ntleko mme se se botlhokwa ko gore e thatahadiwe ditleliniki tse di nne le dingaka di nne le bon-nurse le supporting staff gotlhe le yone melemo ka gore se e ka re ko bohelelong ra itlhela maduo a teng a bonala ka gore go tla hokoletsa di-referral hospitals tiro e ntsintsi mokgwele o ba o rweleng ka jalo go bo go hokotsa le tsone ditshenyegelo ka gore bolwetse ha bo kgatlhantshitswe bo santse bo le bošwa bo kgona go laolesega botoka mothusa tautona o ne a bua gape ka alcohol levy gore e collectiwe e tle e re thuse go baakanya le go dira ditsela tsa rona mme ke batla gore ke motlatse ka gore go na le sešabo se se tsamayang le yone alcoholo e bong motsoko a le yone e akanyediwe ka gore motsoko sa one ke go tla go lwatsa batho hela e re bolwetse jo bo alahiwe ka one levi ya one motsokone ka gore o tsenya bolwetse mme e tla re ka la botlhano e tla bo ke table motion gone ga o amana le tsone tsa botsogo Mr. Speaker yone alcohol levy e kana ke yone re thusang ko magaeng a rona jaaka bo molapo a bo jambolo tlhakane bo moshaneng jalo go baakanya tsone ditsela
kana ditsela tsa rona ba gaetsho rona ba re tswang ko magaeng a mantswe a dithaba go botlhoko mo go maswe ka gore ha metsi ya la pula ena e go gola mmunyana ono le go mantswe a ba sala e le ditšhaka hela eme ka dinao jang mo go rang gore tota hela le dilori tsa batho ga di bone boitekanelo gotlhelelelelelele mme ke batla gore ke hete ha ka engwe ke ya batho ba ba 60 years ba e leng gore ha o tshwara 60 ga totswe mo tirong o tlogele tiro go di mme gape o bo o sa neelwe sepe sa gore o ka itshetsa o sa ntse o emetse go a go tshwara 65 ke re go ha a go aka ngwe thata re bona gore re ka tswala jang gap e go na le madi a go tenge 5 billion a e leng a beetse gore a tle go duela masole mongwe o ne a mpotsa ka weekend gore ka gore le rona re a kolotiwa mme jaanong re utlwa lo bua ka masole hela ebile lo bua ka matshebetshebe a madi a e seng gore lo tshaba gore masole ba ka nna ba tsaya puso mo go lona ba eneela ba sele ha rona re sa umakiwe gope mme le rona dikgang tsa rona di wetse ruling e dule a gore re duelwe mme yaanong e le ha lo bua hela ka masole a goga re bete semolangwana mme bogolo dirang ka pele gore constitutional court e hite re tle re bone kore kang go ikuela teng mme ka mosolo etsa gore nya a se gore ke go tshaba masole le bone ke bana hela ya ka lona Clarification. o tla clarify go Lucas gona le gormente yo wa rona yo o ititeile sehuba a re ke batla gore ke neele bana 300 pula bana ba ba less than 12 years ba ba less than 12 months gore re ba beye botsetsi ke re so seo ke kgatelopele ebile ke go supa boikarabelo mo setšhabeng sa gago ka gore ra itse gore ba bangwe tota ga banang mme 300 pula yo ya bo ile sengwe mme ke rotloetse ba kgaolo ya me gore tswentsweng dirang gore lo kwadiseng bana se lomeletseng bana bao gore ba ye go tsa ma 300 pula mme sengwe se ke sewe ke a leboga gore minister wa finance a ba gore ile ha ke ntse ke le mme ke re ne re kopa confirmation ya gore mo financial ye CCP tla nna teng ke ratile tshutiso ya gore goromente a ba tsa boikarabelo jwa gore di-security sa gagwe se tsewe ke ene a se hire e nne ene a se hirang ka gore batho ba tshwere bothata ba gaetso ba ba hirwang ke di-security so sa ntlha ga ba duelwe ka nako mo e leng gore ba a duelwa ga ba bone madi a bone ka nako mo e leng gore ga ba ne ba re ba ikwadisitse ko di mmoshareng kwa gore ba ituelelele dikesi go helela go jelo ka ntata ya gore ga ba duelwe mme go bereka gone ntse go ba bereka ke batla go bua ka engwe ke sa itseng gore a gongwe ntlabe ke gata mongwe cons ba gaetso re na le mathata re rona re le ma-UDC ka kwana gore mo gongwe o itlhela e le gore go nna thata gore re ka bua le di-ministera tsa rona batho ko dikgaolong kwa ba re ntse mo molaleng yaanong ke bona go le botoka gore ga gone go ka diragala gore go nne le nako e leng gore di-ministera ba tla bo ba ya hela kana ko radiong go nna le di-line tsa bone ba kgone go araba setšhaba ka gore go nna thata mo gongwe gore ba kgone go re araba mme ga go ka nna le nako hela e leng gore e lebaganele gore e be ba araba batho setšhaba ba botsa dipotso ba dira di-follow up and so on go mo go ka nna botoka concord ya hela
ke commenda my government wa UDC go beeletsa 7.1% wa madi a GDP mo thutong. Se se supa boineelo mo go ageng setšhaba se se rutegileng. VP o buile thata ka go nonotsha di-TVET se le maikemisetso a rona mo go tlhabololeng dikitso and empowering our youth. Mme se se botlhokwa ke gore le bone di-lecturer tse tsa ko TVET a di empoweriwe ba isiwe dikweleng le seemo sa bone hela sa ko tirong se tokafadiwe, mabaka a bone a pereko a tokafadiwe. Mme ebile tsone di-TVET tse ke ka rata gore rona re le ko kanye already we have a place e siametseng tiro lelo leo le ko RIC. Honorable Siri can attest to this. Ne re mmeditse maloba ka January jana a ile go bona lehelo leo la RIC. Government wa rona is working very hard on renewable energy. The project lo a di bona ha le ntse lo tsamaya jana go bo Lobatse go bo Jwaneng project tse di tona gore sengwe sa diragala mo lehatsheng la rona ha sa le re tsa puso. Mme ke ipotsa gore ke nga go no go skipiwa kanye le mo kanye plant e ne sa nne teng ka gore space se teng se se ntsi hela thata. Tourism sector iputlame ka ntata ya mathata a leng teng. Nako. Honorable Kagiso Thomas Mmusi, member for Habane Mankodi. Thank you, Mr. Speaker. Ma ke tsa sebaka se ke go dumedise mothusa tautona e bile le tono a madi. Dumedise ba tlotlegi ha le ba kgaolo a Habane Mankodi. Dumedise le madomkrag ba ba ntlhophileng gore ke tle kwano ka je ke o motona. Mr. Speaker, ke ema ha mo letsatsing le la gompieno le nna ke a kgela mo budgeting e ne ra e bewa mo ntlong e ka di 9 tsa ga February 2026. Ke re it was a very long budget, very long. E neng e sena thata susupo sa gore tota ra go tswa jang mo dikganyeng tse re leng mo go tsone. Mme ke bolele gore ba tlotlegi ba rata go bua gore ba itlhetse go sena madi, ba itlhetse go na le mathata ha ba tsa puso. Mme ke tlhalose gore Botswana Democratic Party ha e tsa puso ka 1966 e simolola lehatshe le go ne go sena le ha ile sepe le ditsela, they were only 5 kilometers. Go ne go sena le ha ile kontraka yone ya taemane e nngwe ha le ne rekisiwa. Lona kana le itlhetse go setse go rekisiwa taemane, mme le go sena sepe le itlhetse go na le sengwe le sengwe. Ke kopa gore ene e re le bua le gakologelwa gore le itlhetse puso ye e dirile go le go ntsi thata mo go ka skeng khabega irua lona ga e ka ke be la goroga le ha ile mo go percentage yo mongwe hela. Mme ke re, Mr. Speaker, after listening to the budget speech ke ne ka tlhomoga pelo hela thata. Mme ke tlhomolwa pelo ke lehatshe la Botswana le Batswana ba ba leng mo go lone gore in 2027 it is anticipated that the overall budget deficit will be at 26.35 billion pula, and the debt to GDP ratio will be far exceeding 40%. Mme madi a kana a tla ba dirisediwa go tshedisa batho mo matshelong a bone a letsatsi le letsatsi
where we are not seeing in the budget where are the projects tse leng gore di ka generator the revenue go thiba tsone di deficit tsone tse. Kantse Mr. Speaker di a tshosa hela thata ebile di tsenya bolwetsi ha o le motho yo o itseng lehatshe le o itse ko le tswang teng. Batswana ba tlile go bona mo iseng ba go bone. Ba ntja e tla be ja ntjanyana mo nakong e khutshwanyana. Ta be go le maswe ka ha nna ke bonang dilo ka teng, Mr. Speaker. Mme ka ke le motho ke ratang lehatshe le, ke rata go bua dio tsa go gakolla. Ke leboga gore e be re ha ke le ha nako yone e be ne tona wa madi bile le mothusa tautona a ba le mo ntlong yone ka gore ke batla go tla ka tshutiso mpo ka kgakollo e leng gore ke dumela gore o tla e retsa o tla e lebelela mme le go hetola ha tla go hetola o tla akgela mo go yone. Nna Mr. Speaker le tona ke dumela gore we have to really take drastic measures to try and turn around this economy. We have to fight with costs. Ka sengwe le sengwe se re ka se kgonang. I therefore want to propose for Your Honor the Vice President, we should really come up with salary deductions across board. Re simolle ka tautona, Vice President, Mr. Speaker, Chief Justice, Ministers, Judges, ba reduce ka 20% of the salaries. Madam Speaker, Deputy Speaker. Mr. Speaker, Deputy. Honorable Musi. Oscar etsa decided max. Wana o tamalela mo go so batang go se bua o address speaker. Mr. Speaker. Aleskala motso tsa modumo. Tswetswe, honorable members. Ke motho ke motlotla mo ngita tsebe. Standing order 58.4. Members of Parliament, the 𝙍𝙬, we should reduce by 15%. We should cancel the President and the Speaker's constituency allowance with immediate effect. Terminate specially elected members of Parliament's contract by 1st of April 2026. And councillors, all of them, they should be terminated. All civil servants at F0, F1, F2, we should reduce their salaries by 15%. All civil servants on E-scale, we should reduce by 10%. We should cancel scarce skills and committed allowance for E-scale and above members. CEOs and executive officers of all parastatals, their salaries should be reduced by 30%. All board sitting allowances should be reduced by 50%. Honorable Minister, Your Honor the Vice President, now, if you were to compute a spreadsheet, because I believe that Your Honor, you have all the resources around you, and really look at what impact this would have on your deficit. Ke dumela gore e tla re ha wa go simolla budget e ka di 1 tsa April o bo o simolla budget e leng gore ga ena deficit. And the reason why I am saying this, Your Honor, is because we are anticipating that our revenues are going to come up on new ideas. All the ideas we are saying we want to diversify tourism, we want to sell power, we are going to do solar farms, big solar farms,
ke tsone dio tse leng gore gongwe di tla re tlisetsa madi ra go exporta moringa ke gore na dio tseo there are still trials. We need to go for another few years before re ka tsaya gore dio tse di ka re tlisetsa madi. And therefore it is important that we reduce our costs, because these costs were increased at the times when diamond sales were high. Now we need to appreciate and accept that diamond sales have come down, our revenues have come down, therefore we also need to reduce our expenses with immediate effect. We should not wait for another day. We need to reduce this cost overruns tse di dirwang ke puso ya UDC. We have a minister, a state president, who actually lives like a prime minister or a deputy vice president. Escotiwa ki dikoloi tsa mapodisi, ana le security sa mapodisi ba ka nna bo 4 bosigo le motsegare. These things need to come to an end, Your Honor, the Vice President. Diote o tshwantse gore o di emise, o le se go tlhola o bokiwa ke bo mathothe ba go raya ba re o morena o modimo ka moso ke bone ha itholelo e wetse ko tlase. Point of order. Sorry go siame re. Point of order. Nya surumule honorable minister itidimaletse. Okay, nya a ke gore mal ba ke utla molela gore ne ba le ko domo ke raga mo. Nya ka re se murumule. Sorry ke a boela morago Mr. Speaker. Debate. Okay. Yeah, no, nna ke dumela gore dio tse some of your colleagues that Point of order. Ke bone ba leng gore ba tla be ka moso. Point of order, honorable Barongwa. Nya ke a go dumedisa motsamaisa dipuisano tsa parliament. Ke elemela hela gore ke correct kana ke tsenye mo tseleng se motho tegi mo parliament e bile le tona ya pele ya puso e hitileng ye ne ke le bo escotiwa le ha buang gore minister finance minister e re ka 2026 a cancel di specially elected ke re ke mo gakolle kana ke gakolle batswana ko ntle gore bone ile ba puso e hitileng ebile ne le minister ba kwadile molao such that mo constitution such that ga o khone go nna le parliament e senang di specially elected for you to form a parliament ka ha ne lo kwala ka teng ne lo kwala such that ga o khone go nna le di specially elected Order, honorable members, sambe ke batla utlwa gore are. Section 58 e supa gone gore go Honorable Barongwa. Kana no eme ka point of order. Point of order. What is out of order? O latla batho Mr. Speaker. Gore go change kana go ntsha the specially elected members of parliament. Ke so se motlho he. Me o itebatsa gore bone they have structured molao such that you cannot have a parliament that does not have specially elected. Ya no o batla go pega rona molao. If ke rona ke molato a rona. Ke a leboga. Nya me as a point of order. Agora ga le dumalane. Honorable Musi a kera a re le imisetsa maiso a teng. Ya no go mo gore wena o ka bua ka bothata ja go ka emisa. Ha ile gore tsamaiso a teng ka nna motsopodia kana e ka nna thata le gore go tile yang gore go bo gontse jalo ke tseo ka di buang o debate jaanong honorable Musitswela le debate ya gago. Thank you sir. Nya kana ke itse kwa tswang teng ke itse gore go iragalang teng ke na go a kopie me ala ne kere Mr. Speaker kana ke ne ke kopa gore ba D-scale and below, Your Honor, the Vice President. Kana go a ke go tela ka mogopolo retso. Ya no ke ne ke kopa gore bone ba ska ga re tshwana le letseno la bone. Le ska ga reduce-wa gope mme bile gongwe mo di savings tse o tla bong o di dira o ba o keletse ka 10%
mo mading a bone kgwedi le kgwedi ke kopo e ke go e beela ngwaga le ngwaga go tswa ka di-1 tsa ga April 2026. Those are the changes, as we've always said, or you've always said, bring ideas to us. Sa ganetseng hela. Therefore, I am bringing a solution which I believe can be very impactful to your deficit, Your Honor, the Vice President, and can help us Clarification. go forward. Clarification. During tough times, Your Honor, the Vice President, Clarification. tough decisions have to be taken for the better of the future. And I am saying, let's do this. Nexantse ke re ke go bolela gore bangwe ka moso ba ileng gore ntse re go opela diatla bosigo le motshegare sa kgone go gakolla. We will be the ones shouting, crucify him, crucify him, crucify him. Ke bone ba ileng gore ba tla be ba go bolela dikgang tse dintsintsi tse di heteletseng. Jaanong nna ke re hela ke gore ke re lebella itshwelelo e retso. Ke ne ya re mo pegong ya gago wa boa wa bega gore lehatshe la go la Botswana o lehatshe la Botswana le mo dipuisanong le lehatshe la Dubai ka go reka melemo. And na le wena, I believe that we know that Dubai is a very expensive city and a very expensive country. I recall last year, 𝗥𝗘𝗔𝗗𝗏, the President of India was here, and we know that India has got the biggest, the best, and the most reasonable priced pharmaceutical companies in the world. I don't understand why your government does not pursue discussions tse leng gore di tseneletse le lehatshe la India gore re bone gore ga e ka ke ra reka melemo ko gona le lehatshe la Dubai. I'm very worried that everything we do with Dubai as the UDC government. A ke forensic audit go tswa go tsewa company ko Dubai. Maloba go kile ga bua ka di ntwe tse dintsi thata. It's always Dubai. And ra itse gore Dubai wa tura. Nna ke re ke le gakolle gore le boneng e ska re ka moso Clarification. Dubai a ba le tsentse mo molelong yo sa heleng. Ke a monela Mr. Speaker. Clarification or Mutausan. Thank you, Mr. Speaker, and good afternoon. Thank you, Honorable Mus. You have raised a very pertinent issue about Dubai. How work Dubai? You are forensic audit go to the auditor go Dubai. Or these international companies, Erichwana Lebo, Price Waterhouse, Body Lloyds, KPMG, Granton, with better prices this audit. Happy, do you see any credibility in this audit? There are interested parties mote. I don't know, Mr. Speaker, the audit team. Maybe they are interested parties. Thank you. Nyare tu uibuile. Ya na kiso nse kisi wangere Dubai wo pusha UDC e pasope askam abakoler. Your Honor, Mr. Speaker, Your Honor, the Vice President and Minister of Finance, ke batla go botsa mo kganyeng ya setlhogo sa private sector-led economy. This has been an ongoing discussion for many, many years. Loena, you know that. Now, I don't think that the government is serious. And it's not necessarily the UDC government. As I say, it has been like this for quite some time. It has been discussed for quite a long time. Private sector-led economy. Maybe Loena hela how heta go ibua maloba. Ke ne ke bona le phata la tourism le simolla dipuisano le di company dingwe tse di tona ko makgobokgobong
gore goromente o batla go reka seabe mo di-companying. And I said, ow, ha le gore go mo ne go buiwa ko budget speeching gore we want a private sector, why does the government not facilitate for young Botswana entrepreneurs who are already in this business or who are looking and going into this business and arrange, I'm not saying they should guarantee, but they should just arrange meetings with the relevant banks. Me and you have crossed paths in those banks. They turn on Libo African Bank, Libo Development Bank of Southern Africa, who can fund at this magnitude. Yamadi, but Tusa, now we must develop our own young millionaire entrepreneurs. And I don't think that Goromente has got the capacity to do due diligences in such investments. Sa company, certain assets have already been siphoned out. La huikala, le mihela, lesna sepe, seleka sidira. So, ke yone kgang e leng gore ke dumela gore dikgang tse ke kopa gore ha o akgela o re thuse o leke gore re busetse lehatshe. As I said, now I talk as a citizen who cares a lot about this country. Your Honor, the Vice President, you've been talking about and people have alluded a lot. You are now controlling the GPOs from the Ministry of Finance. To me, I can assure you, say, that is costing this country a lot of money. I can give you a very small example. In 2023, the Botswana Police Service donated or gave 3 vehicles to Khabane Police Post. 3 brand new vehicles, Hiluxes. Your Honor, the Vice President, for the servicing, it takes 6 months for DA. At that time, had the servicing, the crime exacerbates, Your Honor, the Vice President. Batswana ba utswelwa dikgomo, Batswana ba bolalwa dikgomo, Batswana ba humanega, di power cable le tsone dia utsiwa. So by the time you bring those vehicles back, because dinti 6 months ago CTO, GPO, the costs have increased because other things have been taken. But out there where these vehicles should be servicing and doing jobs, so I believe that you are not saving any money properly. Maybe in your books you are, but in the books of Botswana, Rota Karentsana, there is no saving at all. Kanyengwe entshwenyanyo ona ke go bona go adimiwa madi mme rona re sa bone dikgang tsa teng kwang yeo ke bua hela gore mongame bile ke tla tswalla ke bua gore o tle tsatsi le leng le wena ke go utlwe o itlhatswa leina mo go tsone. Last year we saw a company called Al-Mansur Holdings, what is Qatari based. Hote ya dimile lehatshe la Botswana $12 billion. Gaisiko re bone madi a teng ga re itse gore a ha kae gore go diragalang go tsamaya jang. Phakela ne ke bona mo Tuesday Grill Tuesday Grill gote BDC ya dimile ko the oil company. It's an oil company. Almost 2 billion pula go happy and 2.8 and kana gompieno ha BDC ya dimamadi ha ke sa ho se le gale. You will correct me and I apologize if I've made a mistake, but I believe that BDC is a government entity. And as they borrow, it means that they are using government balance sheet. Therefore, if they use the government balance sheet, it means that they are using it should come to Parliament to get approvals every time when they borrow, because they are using government balance sheet. Correct.
mme nna ke Ke itse le go ntse bona, jalo. o ba tlhokomologo yona o Era, o so bue le ne ke nna. re ke tlhalose gore tota dikgang tse nna tse nne ke kopa gore o leke gore o di baakanye o di tlhalose ka gore ha lehatshe la Botswana le ka helela le tsena mo dikgangeng tse di ntseng yana kgante le ra utlhela re le mo grey listing, which is going to be a serious problem. You will not even be able to raise the debt which you want to raise to run this budget if we get grey listed. We will be finished. Ke sone se ke se buang gore lehatshe le nna ke bona ntšanyana ntša e ja ntšanyana phelong ya teng re mo mathateng tlala ya go nna ntsi ga re ka se ka laema ka dinao le UDC government ke a go leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente. I thank you, sir. The Right Honorable Deputy Speaker, Honorable Member for Mopane Metsi Motlhabe, Honorable Helen Pushimangineng. Ke a dumedisa motsamaisa dipuisano tsa palamente, ke dumedisa batlotlegi ma palamente le Batswana botlhe ke sa lebale Mopane Metsi Motlhabe. Honorable Speaker, pego ya ka boya madi ya ngwaga wa 2026-2027 e tla ka nako e botlhokwa thata mo loeto la rona re le Batswana. Ga e latole dikgwetlho tse re lebaganeng le tsone, instead e lebagane le tsone mme seo se botlhokwa thata. Mme ne ke re ke a re gore setšhaba se fole boammaaruri bo tshwanetse gore bo etelele tsholofelo pele. Kabo ya madi e tlhophile boammaaruri. Ke santse ke gakgamadiwa ke Honorable Musi a bua jaaka bua ga mo boammaaruri o ka yana. So se ke le kang gore a se tlhaloganye o tla utlwa ntse le ko ntle. Ga o ka ke wa bua ka salary ya motho. Salary ya motho is a right. Ebile ga o ka kwatla go tsena hela mo parlamente o bo re wa e hokotsa hela jaaka ba ne ba kgona go dira. Puso ya ga Rre Musi e dirile melao ya go oketsa mapalamente le makhanselara ka special election. Jaanong wa makatsa gore gompieno a ba bua gore ka goreng go na le batho ba ebile ba hokodiwe. O lebala gore ka boikokobetso ebile ke tlhomphile le Musi re rra go na tsene mo parlamenteng a lositse a sena go jwa ke Kenneth Koma o tsene ka special election. Jaanong ga o ka ke watla gore o setile puso for 58 years o bo claima gore ga o ka ke wa nna le go bona ma parlament a itlhophetsweng. Ene Honorable Musi o na tsile ka a hetla gore o batla gore go nne le di special MPs mo parlamenteng a re di nne 10 bile o na di fitiwa ka 2024. Jaanong wa mmakatsa gore ga a simolla a bua ka e ka re go pehela go sentse mankae a ntse a itse gore kwa tswang teng ba tla ba irile jang. Mme ebile nna ne ke bua gore Honorable Finance Minister wa rona VP wa leka go hokotsa di-costs hela jaaka le bone gore o hokodise travel expenses ka go hokotsa batho ba ba tsamayang. Delegation e tsamaya e khatilwe hela thata la itse. Borra Musi had motorgates na le dikolo tse dintsintsi tse ne di mosala morago. Ene di mosala morago ebile a disiwa ke DIS kwa ga go ba tsamaya ba na le madi a se ba le bantsi. So ha o motho ga bua wa ba itebetse gore o tswa kae. Ha o ga re o sesele gore o batla go bua ka gaeng o baakanye dilo ntse itse o tswa go tswa ntelo yena o di dirile. Correction, Mr. Speaker. Ha ne le gore ene o na eleditse gore go nne yalo o ka ba a rile. O na eletsa gore go re tswang teng re tla re senya re tsentse batho ba lekana mo tseleng re thuse re ba hokotse. E seng gore a nne ka re ke rona re tsentseng batho kana puso e tsentse batho. Re Musi na le teng ebile le minister ha ise kwa a ga kgama le gore ke eng madi a ya sa disa batho botlhe ebile ba sala batho botlhe marago ka dikoloi. Ne le mathata ya la eleng gore na ke lene ke ka be ke sa bua kgangeng ka be ntlhabise ditlhong ka gore ke ne ke benefita mo gone. Ya no se ke le kang go sibua ha ke elucidation.
Elucidation. Elucidation, Honorable Mathoti. Elucidation, Honorable Mathoti. Thank you, Madam Speaker. Ne ke re hela ka bokhutshwanyane ke tatse mo mahokong a bua. Hore ne ele ene re mmusi yo na nga emeletsa dikoloi tsa sepodisi tsa metsi ka madi a hakgamatsang di a go serowe di a go kampa malatsi go serowe. Hore a me wena ha o lebile ke ena o ka buang ka di cost cutting measures. Nya ena tota hela ha gona sepe sa ka se bua o tla ra tsena kwa lapeng a rapele modimo wa go a kope maitshwarelo. Ne ke leboge mothisa Tautona o bile o le minister wa tsa madi gore madi a ke bonang la wa akanyetsa go anela tsa education ke le gore a mannye ka gore dikgwetlho tse eleng gore le bagane le tsone ko education re lefatshe di dintsi thata mme le gore ga se gore a teng go gongwe ke re ke kope gore budget e hantse e akanyetswa yana ba le ba DIS na re ke akanya gore ba hafolelo hela thata ba kgaolela madi a mantsintsi thata batho ba ga bana tiro e pentsintsi e tlhokang madi a mantsi ra tlhoka ko dikolong tlhoka madi a mantsi ko health ga re ka ke ratla go nna re ntse re sala morago tsamaiso e re itletseng yona batho ba tholang ba lelekile batho ka dilori tota yone ne go batla gore re kgathe di-salary tsa bone kana re kgathe budget ya bone gore ba hokoletswe madi hela ba nne le phata le le theogeletseng se ba se theogeletseng hela ka gore yaanong ga re sa tlhole re tlhaloganya gore budget ya bone gape e bereka jang ka gore gate ga ba accountable ko re bo bona go sena madi e be ntse re tla golwa le gore batho ba sa le ba neetswe madi ga ba account gore a dirang jaanong ke re ke kopa gore education o kelediwe mothusa Tautona ka gore ga re leba dikolo ga rena dikolo ditlase ga diwo matitšhara a so demoralized bana ba faila ko re go tlhakatlhakane ko education mo e leng gore re na le bothata hang on, Madam Speaker, there is a point of procedure. Honorable Speaker, ga ke tsore anka re ke procedure but gompieno ha ile gore bogologolo di ya sene sa account gompieno ya account they go to PAC and account. So I think it's a statement se leng gore tshwanetse se bankangwe go bua ba maruri nnete ya tlhokega di ya se a gompieko they go to PAC and account. Nya me as a procedure ngo ka bo o kile wa le ka go clarify. Certainly she's not out of procedure. Honorable Deputy Speaker. Gore a re ga tlhaloganya ka ba re le ke mo tlhalosetse gore ne ke re mme le ga la re hete ka gore tota gore a re ga wa nthetsa Tausi ke le ka go supa gore project ya bula buka go le ba ga e tla dirisa madi a mantsi ka ha ena nkolwang ka teng ke le honorable minister ha e bua mme project e se ne ke le ka go se kopa gore le e akanyetse ka gore ga ke bone gore a e ka thusa bana ba rona ba ba feitseng ga e ka ska ya neelwa sepe se se utlwalang kakanyo ke gore bana ba leng gore ba feitse ka gore academically na sa kgone gongwe di-skills tsa batlang gore ano di ka motshetsa di ka go tswa teng ko bula buka ke re ke a re gongwe re e latlhelele go le go ntsinyana gore bana ba ba kgonang ka diatla ba kgone go tsewa go ska ga shorta ebile gape re ska ra lebala gore le yone STEM ya go nna e batla gone tsa bana ba tiro a diatla kana di-skills mme hela ke re ke a re education e latlhelelwe botokanyana ka gore le tsone dikgang tsa tshenyo ya dikolo kana ya ditlase a ko re boeleng hela ko ga maloba na re tsena sekolo ne re itse gore ga o thubile first year o tla le motsadi a tla go baakanya first year ga go ise go baakangwa ga o tle sekolong yaanong re leseleditse hela yaanong go setse re sa tlhaloganye gore tota gomo a ke tshenyo e letlelesegileng kana ke wente ke re ke a ra ko re akanyeng nngwe ya dingwe tse re ka di lekang tsa madi gore re buse gompieno go setse go le thata ga gonang ga go se tlhole go na le ditlase a re lwele gore re baakanye mme go be go nna hela le kgagamalo ya molao gore ga ngwana a senya ebile ka gore ga ngwe ba senya ka botoutu
batsadi ba nna accountable gore batsadi bana ba sentse kana ka gore jaanong le teng ko malapeng bana ba setse ba palla batsadi ka lebaka la gore go thata gore go twe bana ba sentse ebile bana ba tsaile dikgato ka gore nna ne re itse gore ne re betswa ka sekuri ya lo ko sekolong ke itumelele gore le batla go absorba all the temporary teachers mme go na le sokolla lengwe ha le honorable VP go na le batho ba nne ba le temporary teachers mme ba ne ba tswa theme tsa bone di hela ba ko malapeng kana ba ko kae ko ba itlhobogileng teng yaanong o ka re go remeletswe mo go ba ba leng teng gompieno o ka re ke bone ba e ka reng ke bone temporary teachers go heta ba ba saleng ba wela ko malapeng ditheme tsa bone di hedile ke eletsa gape gore re bolae kgang ya double shifts mo dikolong ha le utlwa ke re ke kopa gore budget e o ka re ka nna ntsinyana o bona kgang ya double shift e re okeletsa bothata mo boitaolong ja bana ba ha ba tswahela mo sekolong aka go tabe go le hitshwana ga ba elwa peng ba simolla go ya makadi kgwa ba ya makadi tlhare go simolla mo go sa nnang sentle mme go dirwa ke gore ga bana enough classrooms ga bana enough teachers so ha le utlwa ke re ke kopa gore ba okeletsonyana a re le benjo tse ka gore tla re ba akanya le one moral decay o mo lehatsheng la rona le bone ba welfare ya bana ba sekolo ba palelwa ke gore ba ka thusa bona ba guidance teachers ba setse ba palelwa ke gore go ka tweng tota kganye ya punishment corporal punishment mo dikolong nna ke eletsa gore e se ka sekiwe ba gaetso go na le ditshwanelo tsa bana ra di itse go na le go tlha bana mo ne re go tlhaiwa ga sekolo e seng go betswa e seng go lwantshiwa bana jaanong ba setse ba itse gore ga ba betswe ga ba kgalemelesege ebile ba betsa matitšara mo e leng gore go setse go le fashionable hela gore ngwana ha a sa dira homework kana a sa dira sepe ha go to le ba gangwa le molao wa lo betsa teachera go a kuya go tseiwa di-video ga go molato teachera wa modimo gore a rosala ho a le embarrassed ke re ke a re lekeng ba gaetso bana ba is never too late ke bana ba rona ha re ka se ka ra ba le ka gompieno a re itse gore ka moso go tlabe go ntse jang yaanong tota hela ke wela gape mo goreng ne re rutiwa maloba gore go na le di-sustainable development goals tse e leng gore batla gore 2030 be re di tshwere sentle mme yone education ke yone e leng gore tota ha re tsamayang teng 2030 ra gore go ntse go sena sepe ka mokgwa hela re bonang go ntse ka teng mme le one matsana a tlabeng a biwa a manyenyane thata honorable minister ke tsene mo go ya botsogo dikgang tsa botsogo di thatahela thata jaaka le itse gore seemo se re leng mo go sone gompieno se ngomola pelo nna ka ga ke rutilweng ka teng booki jaaka ga o emela o bo re motho o tlhokagetse ka gore a gona melemo a nko go nna yalo ka gore dikgang tsa loso di dintsi o ka tswa gongwe e le nngwe ya tsone anong nna ke eletsa gore re le batswana a re iketeng ka thupana gore bonyenyane bo re bo bonang bonyenyane bo kgonang go bo dira a re kopaneng re thusanye re le malapa ka kgantsonetse ka gore melemo e teng go na le kwa melemo hela e gorogileng sentle teng gabe go nna le gore gongwe go e phasalatsa mo bathong go tsere nako ga se gore go tlhelela ga gonang mme kwa e leng teng ko go raya gore go tlhwagalwe go isiwe ba direla puso jaaka di-pharmacy technicians gore re se ka ra ngongorega mme re sa dire sepe nna ke eletsa gore pharmacy technicians tse di tletseng mo lehatsheng honorable minister di hirwa ba bantsi ba ke ba itseng ba e leng gore ba tlhoka tiro mme tiro ya gompieno ke a bone ya melemo gore e neelwe batho ke ne ke eletsa gape gore tsa botsogo di ka remelela thata mo preventioneng than cure e leng gore ke primary health care e leng gore bogologolo re ne re dira gore prevention e nne yone re e berekelang mo lehatsheng ka botsogo bogologolo re ne re na le ke mama clarification nya nta ke wele pelo a bo tlo go bua dilo wena ne ke re ke re ha re ka simolla ka yone ya prevention ra gatella gore jaaka bogologolo re ne re na le bo mmaboipelego bo mmaboitekanelo mo ditleliniking family welfare educators batho ba la no bana ba helelwa pelo batho ba ne ba ruta ka malwetsi
ba tsamaya mo motseng ba ruta ka malwetse go na le community nursing go na le cleanliness mo lehatsheng go mo le ditiro mo eleng gore prevention ne re thusa by then mo eleng gore ne go na le malwetse mme ne go sa nna ka pele ka gore ba heletse yanong ba tswa ga ke itse gore ba berekang yanong mongwe le mongwe go ga gagwe le ga go na le bolwetse ga kgone go itse gore mo ke eng ka gore ga gona ba ba tlholang ga ba kgone go ga kgollwa ke ope re heletsa re tsena go di expenses yanong tsa cure ke re ka re ke kopa gore re itebaganye ka bokakanyetso ya madi a re itebaganye le prevention e gape re le ke gore re gatelle mo research units re na le bothata ba malwetse a kankere a mantsintsi mo lehatshe la Botswana a re heletsa batho re na le malwetse a mantsi a diphilo na le malwetse a mantsi a bone bo diabetes mme e ka re palla kana palla bongaka mme ke dumela gore ga re ka re ntse re latlhelwa yone ka boamadi a isiwa ka ko health re ka nna le di research units tse di ka researchang tota gore gate bothata keng a ke letsatsi le le kana le a re nwa metsi a sa siamang kana re ja dijo tse di rileng gore we need research unit hela e leng gore fully fledged e tla le kang gore e re thusa ka yone prevention re ska ra tloga ra tsena mo mathata a ra tsena ane gompeno ra cure go bokete go a tura ga ke tsena mo go ya CMS yone re tlhoka gore go change line of operation ya CMS la bogologolo a santse ke le mo ke ne ke itse gore ha o bereka mo tleliniking ya extension 2 ha o kopa melemo kana o ordera o shoa gore o kopa melemo ko CMS ebile o shoa gore o isa leng ordera o shoa gore e go mang o shoa gore a re o e tlholeleng e go tsewa e tle tleliniking so ga ke itse gore go change le ha kae ka ga go operatiwang ka tenyanong go matswa kabele a eleng gore go lebega o kare go ka overhaulwa CMS o kare ka overhaulwa hela yotlhe go na le bothata ba ke sa botlhaloganye ya overhaulwa ga tla gatsengwa batho well trained procurement officers ke re ke wela gape mo goreng kana re santse re na le kganya ya ditsela me kganya ya ditsela e le yone ke ngwe e tlhokang madi ha o ka tsena mo metseng gore motse o tswana le ona mo pane metsi motlhabe ha ona ditsela pula ya maloba ena ya December 2024 e dirile merwalela mo tseleng mo e leng gore ke nna ke tshogile gore hela ka maru a thibana ba go lala ba nteletse ga ke itse gore ke a go ba ra kereng ke re kope madi ba gaetso one a ntse la bua di plastic levy le di alcohol levy gore le nne le re gopoleng re go baakanya di storm water drainage ka gore ga o ka tla morwalela re mo mathateng mme ntse gore re ntse re itse gore gona madi re kopa hela gore re gakologelweng ke tsena go ya youth gender affairs gore GBV ba gaetso ka re e ka ha mosing ke ne ke akantsa gore go tla nna le letseno lengwe le leng gore specifically re bua ka segajajase re letsa gore ka gore go santse go le mo gore re establish gore tota GBV e tswa kae e irwa keng re ka e reng ga se gore mme re okeletse bomme ba ba nnang ba tlhasetso ba di sheltera ko ba sielang teng ba gaetso batho ba modimo ba ha setsa a tlhasetso ke iselalo mekana serukutlwi seo sa gagwe ga gona kwa yang teng o kgona go tsena ko sheltering a itlhela go tletse o tla lala a samile stilo ha samileng teng mme at the same time di shelter tse re di kopela security budget e nne botokanyana security ga re company ya batho ba ba emang ka kepese mo kgorwane rama police well equipped re bone gore batho ba boleilwe ba le kae ba le ko di centereng tse Mr Speaker ko re hela se supahalang ke gore o ka re ga go bua ka di shelter go ngwa ga re di tlhaloganye go ngwe bo honorable members ba tsa memo ga boreng ba bone di shelter gore ga go te motho usietse ha go tla hela potile ka morago ga ntlo ka gore motho o a molatela gona sepese se mokganela ke re ke a kopa honorable minister gore a re ntse re ira ka bokakanyetso re dire re lebeletse gore tota jano le tlhokola rona re le bomme kana rona ba re leng marginalized kana bana ba ba mo mathateng bona ra reng ka bone ne ke akanya gape le kganya gore go na le selo ga restraining order nna re bona ile pampiri hela na ke bona ile pampiri hela mo eleng gore tota ha ena la ha ile mosola gore motho o neetswe pampiri ga te o ska go tsena mo jareteng ele mme motho a teng o tsene ebile o dirile tiro ena a batla go e dira ga go molato hela restraining order ntse hela jalo
ke re ke a re ha re ntse re okeletswa madi ba gaetsho ba justice a re lebeng dio dingwe tsonetse ka gore tota dikgokgontsho yano di tse re phekelo e sele e re santse re lwa le gore selalome se sa GBV keng a dio tse rengwe re di leke mosuke o ko toronkong bo judge we understand bo judge ba tlhaela ba bannye mme a re ireng gore go nne go hirwe kana bo makastrata ba okediwe di case di sekwe go hete bone batho ba ko toronkong ba bone molato ba le bone ba re turela ra ba je sa ba tlhapa sengwe le sengwe yaanong go ra gore madi a yang go ha o ka bala go ngwa ha nna go kuditswe ka go nna batho ba tlhola ba melatonyana e seng molato e seng bokete re ka be gongwe re ne re ntse re leka ke wela hela ka gore tota ba gaetso re le setšhaba sa Botswana kana re le UDC kakanyetso ka bo ya madi ke bona e le gore le ene minister o mo go lekeng go hokotsa di expenses jaaka re itseela gore le tsone di GPO ga di sa tlhole di le teng tsone tse ne le diphatlha tsa tshenyo le gone gore supplementary budget a o sa tlhole o tla e bona o ile 10 pula o ile 10 pula o mo dirisa sentle o ntse o itse gore ga o ka go a bona yaanong ke re kare a re ska ra lebala khumanego ba gaetsho mo batswaneng ba ga rona khumanego e dirwa ke eng ke gone gore ga rena itshetso kana ga rena ga re ka tshwarang teng ke re kare BTEP a ska ya lebalesega ka gore e supa gore e tla ena le ditiro tsone tsa dipalo tsa 512,000 gore a emelele ke e bone gore e na le ntse tlhoga diphuka e tla emella gore ska ra e lebala re ne re beile ha thokogano ka gore bana ba rona ba mekgwatheng ba ka leka mme le one gape ke rapela gore BTEP e kgona go nthusa banana ba ko mopane metsi motlhabe ba ska banna ka ha mosing le ha ka bo ya madi tla be le na teng e ska ra tlogela ka ha mosing ke ikopela ra ke re nyame ra ke go ya manokeng ka tso se dirileng thata o berekile thata mo go ka go ba madia mo kakanyetso ka bo madi ra ke a leboga. Honorable Minister of Health, Honorable Dr. Stephen Modise. Thank you very much, Mr. Speaker. Good afternoon to you. Good afternoon, honorable members. Mr. Speaker, it is with profound joy and unbridled optimism that I rise today to respond to this very inspiring budget speech by His Honor the Vice President and Minister of Finance, Honorable 𝗕𝙗𝙗𝙗𝙗. At a time when our country stands at the crossroads of renewal and resilience, this budget speech emerges not merely as a financial blueprint, but a beacon of hope, and a clarion call to restore vitality to our economy and breathe new life into sectors that have long yelled for robust support. Mr. Speaker, the Minister of Finance spoke candidly about the fragile state of our public finances, the erosion of fiscal buffers, the weaknesses in key government systems, and the lived realities of our people, particularly the heavy burden of unemployment borne by our youth. The budget speech under the theme, A New Era of Economic Transformation and Fiscal Prudence, is a masterclass in balancing cold, precarious economic realities with a determination and zeal to overcome no matter the circumstance. It is a roadmap that moves us away from the era of limitless consumption and towards an era of disciplined production. It sets the stage and inaugurates the Botswana Economic Transformation Program and indeed the NDP 12. Perhaps, Mr. Speaker, before I delve deeper into the substance of my debate, let me deal with some of the unfortunate utterances by the members of the opposition. By so saying, I'd like to catch your attention, Honorable Musi. You want to talk about wastage, Honorable Musi?
Wastage is using the police, the DIS, and the military to fabricate cases against citizens, innocent, ordinary citizens. We all know about the butterfly case. How many millions were spent in a fabrication, Mr. Speaker? How many millions that will never recover were spent in this fruitless exercise? How many millions were spent in putting shackles into innocent men and women's hands and legs in this country? How many millions were wasted in presidential motorcades? How many millions? You talk about wastage, the BDP is the true reflection of wastage. Mr. Speaker, what was supposed to have been an alternative rendition of the budget speech turned into a mudslinging contest punctuated by goalpost shifting and narrow political posturing. Honorable Speaker, I know we are not all well traveled, but I want to clarify this part because I heard the honorable member talk about it. You see, Abu Dhabi is not Dubai. I know when most people hear the UAE, they think automatically about Dubai. We are procuring medicines from Abu Dhabi and not Dubai. So I want to set the record straight, Mr. Speaker. We are not buying medicines from Dubai. The UAE is made out of Emiratis, if I'm not mistaken. There are 7 in number. Let us familiarize ourselves with this geography. Mr. Speaker, the leader of the opposition offered absolutely no hope, no direction, and his response to the budget speech was at best ignorance on a megaphone at a mega scale. Mr. Speaker, to his credit, the honorable leader of the opposition did acknowledge some of the major reforms that was proposed and are being carried out by the UDC government. That on its own, Mr. Speaker, is commendable. I commend you. Whether it was done to save face or in abject surrender to the potency of the minister's budget speech is a conversation for another day. What he was quick to point to as bad economics, Mr. Speaker, fails to appreciate that the budget is a targeted investment towards the Botswana Economic Transformation Program, BTEP. We are not spending on non-essentials, Mr. Speaker. We are funding more than 180 critical projects designed to break our monosectoral dependency on diamonds, a sector currently facing global pressure from lab-grown stones and sponsored propaganda from the international media space. Allow me to go medical, Mr. Speaker, and say, the BTEP is not just another government policy or program. It is a surgical intervention designed to restructure the very DNA of our economy. This is a program the likes of which has never been done before. In our field, Mr. Speaker, the Vice President, we will deem you a super specialist. Mr. Speaker, the leader of the opposition claims we are not bold or intentional. I ask this House, is it not bold to overhaul our entire financial framework? Is it not bold to reform and move away from common conservative economic practices and usher in new paradigms? Is it not bold to confront institutionalized corruption and wastage, saving government millions in just under 12 months? Honorable members, if that is not bold, I know not the meaning of the word. The leader of the opposition, in his clutching at straws speech that we are mortgaging the country's future, fails, Mr. Speaker, to appreciate a few elements I'll outline before. The centralization of GPO issuance under the Ministry of Finance, implemented in July 2025, aimed to curb unfunded obligations and non-essential spending by government, saved us a whopping 556 million pula from a pre-centralization budget of about 1.14 billion per month. So if saving taxpayers' money is considered mortgaging the country's future, then, Mr. Vice President, mortgage away. Mr. Speaker, we are modernizing tax administration. We are moving to electronic VAT invoicing in April of 2026,
as well as far advanced in rolling out our e-procurement systems to further curb wastage and combat corruption. Interestingly, none of the members from the opposition seems interested in this point. Why not? Your guess is as good as mine. Mr. Speaker, we are rehabilitating our infrastructure with a dedicated 1.85 billion pula maintenance fund that strictly prohibits the diversion of funds. A first of its kind in this country, and I couldn't be more delighted. We inherited a corrupt, decayed, and dilapidated health system where hospitals were built at exorbitant costs by the BDP government without any maintenance plans. The sad reality, Mr. Speaker, is that some of these facilities need only as little as 6 million pula to rehabilitate and bring them to a state where our people can access health care from dignified facilities. During the rainy season, as it currently is, Mr. Speaker, anxieties are through the roof at the Ministry of Health. We think about 𝚎𝚎 Memorial Hospital, a beautiful hospital on the outside, but dilapidated in the inside. Water finds its way through the roofs, the walls, and threatens to damage the very investment made in theaters and in our biomedical equipment. I think about the Kasane Hospital. I think about the relic that is Athlone Hospital. I think about Tamaga Hospital and the struggles of our hardworking men and women who come to work every day to face these challenging conditions. So, Mr. Speaker, the ring-fencing of 1.85 billion is therefore not only a welcome development, but indeed necessary. Mr. Speaker, the BCP, through Honorable Fakano Pressure Mwalusi, made the most absurd proposition that by outsourcing medicines from manufacturers, the government was in some way mortgaging the country's medical security. A claim that I reject with the utmost contempt. It's a proposition grounded on nothingness and seeks to protect the very middlemen that have robbed this country millions of pula for decades. Our position is clear, Mr. Speaker. There will be no middleman doing business with the Ministry of Health. Absolutely not. Middlemen must give way to real manufacturing. Local manufacturing of medicines must rise, and it will rise. In the interim, Mr. Speaker, we will continue buying directly from abroad and working with our partners on pooled procurement. To give you a candid example, Madam Speaker, medicines that will ordinarily cost the private sector 200 pula to buy cost government a mind-bending 4,900 pula. Why should we support such a practice? If you ask me, this is criminal. If I had my way, I would lock them up and throw away the keys. The rest of the speech by Honorable Ms. Mwalusi, Madam Speaker, is just filled with ChatGPT decorated analogies. Analogies, many of which were incongruent and left listeners confused at the use of the word wheelbarrow. Kiribani. I have no idea what the infatuation with the wheelbarrow was. In the first instance, there was a woman who was in a wheelbarrow. He went to fetch a man in a wheelbarrow. Before we know it, the BCP was in the wheelbarrow. Then the UDC government was in the wheelbarrow. And then somewhere along the line, Botswana were in a wheelbarrow. And in an obscure sense, threw in a Bible verse towards the end. Madam Speaker, artificial intelligence is good, but we should use it to augment our own intelligence and not surrender our intelligence to the machine. Honorable members, I am particularly heartened by the breadth of this budget, which weaves together threads of economic diversification, infrastructure development, and human capital investment. It acknowledges the scars left by recent global shocks, like inflationary pressures, supply chain disruptions, and the lingering shadows of pandemics, while charting a course towards sustainable future and growth. Madam Speaker, the Honorable Member, Honorable Lucas, engaged in a shouting match with himself
finger pointing at honorable members without any clear substance. The honorable member was able to obscure even points that were valid that he had with the most absolute Order, Mr. pedestrianism. Honorable members, there is no doubt that through this Order, budget, Honorable our Lucas. country. Order, Mr. Speaker. Ne ke re, Mr. Speaker, Madam Speaker, ngaka Modise o ka re o tetse go ta gore shauta hela mme ne ke re e re ha re shauta yalo a se ka bua gore ne ke le mo shouting match ke le nosi ne le teng gone ha e lo ne le shouting match ne ke go elela lona ka boata jalo. There is nothing order about that. You were indeed engaged in a shouting match with yourself. Honorable members, there is no doubt that through this budget, our country is poised not just to recover, but also to thrive. The budget gives confidence to all of us that every Motswana stands top share in the dividends of progress that the budget envisions. As I have already stated, Madam Speaker, the UDC government inherited a health sector that was on the brink of collapse. From hospitals' dilapidated infrastructure with cracking walls and falling ceilings together with leaking roofs, not to mention non-functional equipment and a disgruntled workforce. In short, we inherited a public sector system that was on free fall. And despite Honorable Pule's assertion, the healthcare system was not working for anyone. They may have started right, but they finished terribly. And as we all know, the finishing is always the important. From as far back as 2016, the Ministry of Health was sacrificed at the altar as the BDP fought internal political battles. Our people lost lives and their loved ones as funds were arbitrarily redirected and verbal directives became order of the day. And in some instances, Madam Speaker, coming from the highest office in the land, a dynamic we have since done away with. Mr. Speaker, the UDC government is fully aware that our frontline workers, from the nurses and the doctors in remote areas, in remote clinics, and other healthcare workers like pharmacists, physiotherapists, healthcare assistants, including cleaners and drivers, have labored heroically amidst these challenging conditions and circumstances. Madam Speaker, they ask of me with expectant hearts every time they see me. They share with me concerns that are valid. They ask me, Honorable Minister, how long? How long must we wait for our circumstances to be changed? How long must we wait for our conditions of service to be improved? And my answer to them is short and it's pointed, not long. How long, they ask me, Madam Speaker, my answer to them is not long. The 2026 budget speech marks a pivotal turning point, a lifeline that will not only stabilize but elevate our health systems to new heights. The Honorable Minister of Finance's commitment to a healthy health funding, both for the Ministry of Health and the Ministry of Local Government and Traditional Affairs, will drive our primary care agenda and is a masterstroke of foresight. Madam Speaker, with enhanced allocations for pharmaceutical procurement, we will eradicate medicine shortages that have denied patients timely care. Procurement pipelines, supply chains will be fortified through strategic partnerships and local manufacturing incentives, ensuring that life-saving drugs like ARVs for HIV management, antibiotics for infections, and vaccines for preventable diseases are always within reach. And as the Honorable Deputy Speaker captured it very well, it is not just enough to buy medicines. It's important to work on the whole entire supply chain structure. What is the purposes of having medicines if you don't have the personnel? What is the importance of having medicines if you don't have the vehicles to transport them to their destinations? These are all factors we are working on and will soon have under control. Honorable members, at the time the President declared a public health state of emergency in August of 2025, there was only about 17%
availability of most medicines and commodities across the country. As at end of January 2026, our level of availability had grown steadily to about 60%. Yes, we're not there. Yes, that means some of the medicines that our people require are still not available. Yes, that means some are available. And yes, we are working towards solving this. Week in, week out, we continue to receive medicines that we have procured, and we immediately dispatch to facilities, including the 𝗕𝗏𝙗𝗪𝗏, Honorable Leader of the Opposition. Madam Speaker, I'm also happy that this budget will help us reform the central medical stores into a fully modernized, performance-driven organization. This will enable us to reduce unnecessary expenditure and do away with slow-moving procurement processes that do not address the medicine's needs of our people. We will, in the short term, put in motion a legislative process that will modernize and transform the operating model of the CMS. Madam Speaker, with this very ambitious budget and reforms that the UDC government has introduced, I have no doubt that a mother in Matangwane or a farmer in 𝗕𝗏𝙗𝙗 will no longer have to wait endlessly in order to access health care, especially specialized health care. Our bold decision to transition 𝗍𝗘𝗧 𝗕𝗏𝙗𝙗 Teaching Hospital from a privately run government health facility to a fully fledged public hospital is a masterstroke of strategic shift that heralds an era of unprecedented access to specialized services for the ordinary Motswana. Madam Speaker, I visit 𝗍𝗘𝗧 𝗕𝗏𝙗𝗗 Hospital and I see firsthand the sparkling in the eyes of the patient, the smiles on their faces, and I experience that warm embrace. And I see, Madam Speaker, in real time what the BDP government did to our people. And I see how the UDC government are bringing back dignity to health care. As we speak now, Madam Speaker, most specialist clinics that were housed in Princess Marina have relocated to 𝗍𝗘𝗧 𝗕𝗏𝙗𝗃 Hospital as phase one of the transition. The UDC government is on course to introduce the promised National Health Insurance Scheme for our people. The NHI is meant to ensure that no Motswana, regardless of who they are, where they live, or their socio-economic status, is unable to access healthcare services due to financial hardships. The NHI will ensure that all Botswana have access to healthcare wherever that care is. Consultations with stakeholders are already at an advanced stage. Madam Speaker, the Ministry of Health stands ready to implement all these transformative changes with unwavering commitment, partnering with stakeholders to monitor progress and adapting to the needs as they arise. To the people of Botswana, I wish to once more emphasize that your government hears you, acts for you, and delivers for you. Soon and very soon, all this will be behind us. We will overcome, and together we will rise. Madam Speaker, I will come back in the coming days where I will now zero in on the Ministry of Health budget to provide a detailed plan on how we intend to use the money allocated to us. Having said that, Madam Speaker, I want to thank you, honorable members, for your attention. God bless you, and God bless Botswana. Floor is open. Honorable Mabel. Thank you, Madam Speaker. Ke be ke dumedise ba gaetsho kwa ga Malete, ke dumedise ko Ramotswa, ke dumedise ko Mogobane, ke dumedise ko Otse, ke be ke dumedise le ko Taung ga mmogo le Metsimaswane le masimo otlha ga Malete. Madam Speaker, ke itumetse thata gore bo mphile sebaka se gore ke eme fa. Ke utlwile maloba ngaka kwa dile bua ka sengwe re ke 𝗕𝗏𝙗𝙗. Gate ke sefefo se se tona ga ke a se utlwa. Go tlhelela ga ke a se utlwa. Go ga Malete sefefonyana se sanenyana se se kgona go ralala lebala ga mmesho sa mpotsameka. Se o bona se sanenyana se phefo a teng ga e tsena ra kua ra e goelela ra re moloi kyo. Ha ke a bona sepenna ke bone sefefonyana sone se sanenyana seo. Wait, so Madam Speaker, ta ke tswelle.
Ke leboge tona wa finance re Gaolatlhe ke go leboge ra re utlwile speech sa gago re se utlwile I'm not too excited. I'm not yet excited, sir. I have to be honest. Ke utlwile di plan le di projections, say I'm not excited about that. We've heard that so many years, we keep on hearing that. I'm concerned. There's too much talk, but no action. This is worrying. Me, tla ke go nametse ana go ga malete re itumeletse tse pedi tse re utlwileng o bua ka rona. O buile jalo gore go ga malete go ra motswa metsi a tla ra ba itumetse thata. Re itumeletse kganye ya gore wa re metsi a etla ra motswa. Ba ba ko magopedisana ba itumetse thata, ba ba ko Selokwana, ba ba ko Tsokung, ba ba ko Dibatla ra re itumetse thata, re lebogile thata ga re bolo go sokola. Ba bangwe ba ko magopedisana ba na le bo 20 years ba ntse ba nna ko with no water. So your pronouncements di re itumeditse thata gore metsi a tlatla le ko ntlha go di mo re itumetse ko go ra ga botse re itumetse ko Spitswana re itumetse go ra dimpi re itumetse ka jana ko dipompo di teng mme metsi a na le go kgala ka re bogate kganya pressure ke tsa gore ya ka o rile metsi a etla le pressure a etla ra ke go tlela ka boitumelo bo botona bo tswang go ra motswa ka kganye ya metsi re solofetse metsi ao thata mme na o ke fa la ga re itumetse ke na le concern ministera Madam Speaker ka gore ja re ftile ne re bua ka CCP 10 million rona go ga maletene ra mo planela ka jana rena le bothata bo ba metsi e le gore re tle go baakanya kganya rona ya metsi le go mpie go la le thebe ga isa goroge jaanong I'm not too excited gore le metsi ya go tenga etla go ra motswa a mme go tla goroga sengwe tota ke a belaela gore go lo fa re bua fela re budgeta fela re dira di projections fela mme ga go diragale ke tswela gape ke wela ka ya metsi gore ko Suwane ko Taung ko metsi Maswane ko Utse ko Mogobane ba santse ba na le bothata ba metsi re lebogela a tlang go ra motswa mme sa mpona le bothata Madam Speaker re itumeletse gape le gore tona o buile ka consultancy e tlang go ga malete e tleng go value di property e tla irang gore councilor rona e tsenya letsenonyana ra re itumeletse foo ka maswabi re fella ya la foo a gona engwe gape health sector ngaka go ga malete re santrana le bothata ba le tlhoko la melemo ra santrana le bothatanyana bo ke re ke go tsibose ka yone gore bothata bo bo santse bo le teng o bo tsibogele ra ke leboga tota re lebile gore tota mo ya health sector go dingala gore ka celebrate morwarre go dingala gore ka celebrate ga te le kgona go tse di box ka di na le cleaning material re utlwile jalo a re gakologelwe jana gore tona through you Madam Speaker kwa ga malete tona ga ona la le sepatala se se one you do not have a hospital ga malete district yotlhe ke kopa gore kganye e we ele tlhoko o itse gore dipatala tse tsa BLH St Conrad's le St Joseph's di a sokola budget e ga ya ba itumedisa ka gore sokolo ya bone ya jara le jara e nkileng ka tla ko ofising ya gago ka tla go e bolela ba ntse ba mo go yone ke go for example last year ne lo keletsa ba bereki ka 400 pula o wa upkeep and housing allowance bone le gompie go le ha ile thebe minister dilo tse di a ba tshwenyatse so they are not very excited ka budget e ka gore bone ga ba ipone mo teng ga ba bone ka re bone ba berekela Botswana ke kopa gore kganye e tsibogelwe kganye ga ya utlwala mo budget speeching even this memorandum of understanding that we signed with the government and these institutions tota we need to relook at it health ke maikarabelo ga government health ga se maikarabelo ka re ke a lutere kana ke re ke a Roma di ke re ke tse di tshwanetse di re sokole di re gogele go Jesu health ke a gago ke go pa gore o tse maikarabelo wa o tlhokomele ba bereki ba o tlhokomele di institutions tse di sa bolong go di ke re ke di sa bolong go le ka go thusa ke go pa gore le bakanye di kgantse minister
Mr. Speaker, Madam Speaker, ke kopa gore o ntetlelele ke go bolelele ka banna ba ba tlhalifi ba ne ba le teng kwa ga Malete ba eteletswe pele ke Kgosi Seboko. Kgosi Seboko a ba kopanya a bitsa morafe ba kgobokanya madi ba tsamaya ba go ithekela lefatshe. Lefatshe le re le itseng rotlhe botlhale bo bokalo mo banna ba golong ba ba neng ba sa rutega jaaka puso ye ya gampieko e tletse ka barutegi le parlamente e tletse ka barutegi jaana. Mme bona gore bana ba golo ba ba tsamaya ba go rekela morafe lefatshe le leng gore gompieko le na le madi le it's worth Procedure, Honorable Modisa. lefatshe leo. Thank you, Madam Speaker. Negere go ga ko le motho te ga tsene mo tseleng. Ha ke tsolo ha ka mo budget speeching. O nne tse go ratha se khwaela ke tse gore ya no. O ha ka. Ne je go pa ro mo ga ko le Madam Speaker. Thank you. Yeah, Honorable Member, ha ke re wa debate mo re tsela ke debate in line ya gaga. Ngaka nna ke mo parlamente o tlhophilweng kwa ga Malete a ke a phamola malengana le beke tsa parlamenteng ra utlwana ke mo parlamente o tlhophilweng kwa ga Malete. Yeah, Honorable Mabe. No, that's an old one. Find a new joke. Yeah, Honorable Mabe. Find a new joke. Sa tlaselane. A go go debate we hela le ska la iraya. Madam Speaker, ke ne ke bua ka bana ba golo ba ba botlhale thata ba ne ba na le tebelo pele ba tla go bapalla morafe lefatshe ka fa lefatshe le ile gore it's worth money. Ke makatswa ke bana ba ba rutegileng ba ba ka kwa ba ileng gore bone ba tsa lefatshe ba le nela ma South Africa mahala hata ba ge bonno. What kind of thinking is that? VP, you need to stop that. Please, this doesn't make sense at all. Point of order. You need to correct this thing. Point of order, Honorable Motsamae. Madam Speaker, ke batla gore ke hemele thulaganyo ya bonno. Mo parlamente o tswa kgakala yo ke motlotla ebile le nnaka. O tswa kgakala ka dikgantse tsa gore re netse ma South Africa lehatshe. Ha gona ma South Africa ba re ba hile lehatshe la ga Malete. Lehatshe le mo bonno le mo ministry wa metsi le bonno. Re letlelela ope a mo South Africa mo America mo Tswana yo ka ruhatsang gore o ka tlhabola lehatshe leo go direla Batswana boroko. Bo re mo letlala ka tsamaiso ga re mo neele lehatshe ntse le mo go rona. Ya no mo tsere nako yo tlhela o ka re wa debate ano ra mo tsamae. Ya me ga se point of order ga re se perta re buisana kana kwa ya gago. Ne ke re ke gore a ke re a tswelela le debate le tla nna le ga le tsana e tsamaya jana debate. Thank you, ma'am. Madam Speaker, kganye ya gore lefatshe la ga rona la tsewa mahala le be le neelwa ma South Africa ma Namibia le ma Zimbabwe ke ntse ke ema ka yone gore golomo ga gona botlhale mo teng go tlhelele we need to go back and do something se se tshwana le se se dirilweng ke banna bagolo ba nne ba dirisa botlhale bo bo go godimo botlhale fela ba Setswana ba tla go bolokela tšhaba e lefatshe e seng le le tsewang le be le neelwa ba tswa kwa mahala yana re lebeletse ka re ga re o re ga re fa. I will not keep quiet about this one. Point Never. of order, Madam Speaker. Honorable Motsamae. Point of order. Madam Speaker, ne ke kopa gore o rule o tse tshwetso ka gore golo mo go latla Batswana go latla batho ba ba reditse gore lehatshe le tsero le netso batho mahala batho e tla re ba kopana le di land board ba kopana le ope wa ba lehatshe ba mo kgonogele ka melamo le dithobane gore wa bile lehatshe la teng kante ga se boammaruri. Honorable Mabeo, kganya gore lehatshe le netswe batswakwa le batswakwa ke. Madam Speaker, ya no letla ke ntsha mo debating ya me kganye e letse ya rabilo le maabane le maloba e bilwe even the name of the company is there
Can I continue with my debate? Because this one, I think, is trying to disturb me from my debate. On point of procedure. On point of procedure, Madam Speaker. Ke kopa ho bua se. Ko re nna ne ke re jaaka o bua gore lehatshe le neetswe batswa kwala batswana ha e nna jalo e nna e ka re ke nnete batho ba neetswe e bue gore bonno project jaaka hela ha o re ba le neetswe o ka re ba le hilwe nya ke tle pele o letse maabane ha araba o rile lehatshe le ne le beilwe go attendariwa a ke re not gore go allocateilwe batho bao yaanong ema pele yaanong se ke le kang go se bua ke gore ha re bua dikgang tse a re di bueng ditlhaloganye tsa ga sentle gore motho ka ga ya tlhaloganya gore go ta ha o re ile ka re go re ma South Africa kana Namibia ba tsile kwana bo ba neelwa hela go sa tlhamalelwa gore ke bonno project go debate go molato mme a re tlhalose gore go twa ha e nna le hala e tlo go nna ela ntse a re point of order ka gore o ka re o ra gore ba neetswe tsa tanki ba sa tenderela gore ba ha batho on point of procedure, Madam Speaker. On point of procedure. Point of procedure, Honorable. Ke a leboga, Madam Speaker. Kana tsamaiso ya ntuye ke gore ha ile gore Honorable Minister o batla go supa gore go motho mongwe o dule mo ordere o tshwantse re a supe gore ke tsamaiso e ya dule mo go yone e bile ke stepping order sehe sa dule mo go sone jaanong Honorable Minister o tisa argumente mo sisibiwa ke Honorable Mabeo mo ga se point of order e bile ka ke a nna yone ha ile gore o fila gore there is a distortion mo go se sibiwa o tshwantse gore hela a emela nako ya a correcte a be se le boamaruri e se gore re itse gore ke point of order e bile e tshwantse re kgoreletse honorable member go tswella ka debate ya gagwe tona Maabane o supile gore ene ga itse Maabane o supile gore a ke tendera a ke direct appointment a ke ga itse ya no detail ena a re gana nayo o tswa go itsa ka e gompieno ya taring o ka tlhalosa ntse le gompieno ga na karabo a se ka ridia se ke batla o siwa ke gore ga se mo ka ridia ke di debate tsa tshwantse ra nne le tsone o letelle mototegi Mabeo a tswelle ka debate ya gagwe honorable members ke tsa gore ya ka le exchanger dikganyana ordera honorable motsamai buang gore batswana ba gamalete la tshela bona ga la hiwa ma South Africa le ma Namibia ke go tlhamalatsa gore a tlhamaletse dikgang gore le ha tshele o le ile kae jang honorable Mabeo tswella tla ke go leboge Madam Speaker ke kopa go bua jana ke wele komponi e filweng go ga malete e bidwa gap infrastructure ke kopa gore batswana ba tsene mo maranyaneng ba checke le go di directors teng ke bo mama South Africa ba teng mo ha ke buele mara go khanye e bile ke kope VP Abuti please don't give this land out for free I have a solution le go ga malete ba rile ba re ba go ga 175 units. If you sell each plot at 100,000, you're going to make 17 million. Or 17 million no. Obo wa khela baba shamatlo. Ile bonno kana e farologane. A bonno ye ya thekiso ye. Let us also make money as the government. We cannot give our land for free and not make money. Elucidation. Please, ke a kopa. Elucidation on that point. Yeah, please. Go ahead. Okay. Madam Speaker. Continue. Apologies for standing before you gave me permission to do so. Nekere ke botsa gore ke iluse gore wena ka go bona nka teng ha company e seno ne hiwa le ha selonele e be gongwe project e collapse for whatever reason batho ba palo go duela kana jang le ha tshele le mo diatleng tsa gama a ga gore ngwana ena batho ba buang ka bona ba ba le gore ba mo company yone ba se ba tsere gore ba se ba utswile yo le ha tshela ngwana a gago ka gore they are creating mini BHCs how collapse they are going to be owning this land a ga bone gone mo unless a rona le kgang ka tlhalosa ka mo
Ke a go leboga, Mother of the House. Ke tsone dilo tse kopa procedure, Madam Chair. Ke tsone aowa. ya honorable motsamai ga ke na go go letlelela because ya no ga re movie le bua ka kganye ke kopa re tlo debate kganye o ganetse ga ke na go e letlelela Ke a go leboga, Mother of the House. Madam, we bua maru ke lone le tshwenyo go la mele le tona lone leo. Ke lone le tshwenyo go la mele me ke tshepile thata VP gore ye o tla e emisa kana ba tla e bakanya sentle. We need to make money from this deal. Otherwise, this is a very terrible deal. E sa tshwanang wena. Point of procedure, Madam Speaker. Point of procedure, Honorable Molitsi. Madam Speaker, I think Batoterima Parliament ba dira allegations tse leng gore di na le far-reaching consequences. And ke kopa gone gore ka gore o ka re assistant minister is here. Kana go ngo ka e thatswa kganyo ne ga le batla e thatswa. O ka e thatswa gore re khone go utwa boammaruri ja kgang. Gona ke le gana go tlhalosiwa. Yaanong tota nna ne ke kopa Madam Speaker gone gore ka gore ke assistant minister responsible for the chapter o ka e thatswa batho ba se ke ba toga ba misleadiwa ka information e seng yona. Nya ga ke dumelane leo ke ne ke akanya gore mongwe le mongwe ka ha debateang ka teng yela jaaka mongwe nna hetsa go debate e be ke debate hela ko re diotse ga ra tshwana gore ano be re emisa ba bang ka point of order e be we note e be e tla tsena mo debate re ja nako ba gaetso minister ra o le tsara ba maabane ke solohela gore o tshwantse gore ha le nteng a tle ka karabo a tle go supa gore ye nna sa ya ra ba ikae ke solohela jalo. Point of procedure, Madam Speaker. Continue point of order. No, Madam Speaker, kana mo standing order sa rona gona le mo go twing imputing improper motives. And jaanong ha ba bua ja honorable members sa retsane ha ba bua ka the government gore e netse ma South Africa le hatsi mahala. Re tshwanela ke gore ba bua selo se leng gore se na le boammaruri and therefore ha re itogela mme le gore goromente o tshasitswe leswela gore o netse ma South Africa le hatsi mahala ke sone se re reng ha minister a leha go a tlhokagala gore ga re o batla go thalosa ka procedure a e thatswe because ha go twe o tlile go debate gongwe ga ana go debate yaanong gape ga e tsamaelane le kgang ya maabane ha e le gore assistant minister maabane ke kopa re tsene ona members ya no le sengwe a se ka kgona gore a arabe sengwe e be le gore yaanong tsatsi eno ga a tshwanela go bua ka gore ga a araba maabane. That is also not procedural because dikgang tsa maabane le tsa tsatsi eno di a harologana. On a point of order, further point of procedure. On a point of order. Ke kopa gore re riana ke kopa re le se debate e tswelele ka gore ke a itse gore aka ke lehane ke tletse point of order mo go lona o ga go tshaiso ya lentse le point of order hela ka gore ga le ntetse ke rile mabeo a debate. On a point of order, the only one I've raised. Yeah, boy, yes, Madam Speaker, can I go on? You made a ruling. What's the point of procedure? The father of the house removed you in Tamis. Why am I procedure? You cut it down. Why am I imputing proper motive? You can't do this. Hey, I got a little debate. Na ba tsona ra bosashando ke go utlwele re tsana. Don't howl at me. All members. Don't howl at me. You may be a general somewhere else. Members. You're not a general here. I got to inquire like I can bona motho a utswa. Nya, we tshwa ntere mo khware. Na re tlhophile wena o tsene ka fenster. Nyame ga ena molato nna ke tla tsenya a question without notice or a minister's question e telele e tla arabiwa ka la botlhano. Hela ga te go rile nyano ka re le dikokwana mo hokonya. La re todi. A kwa le se motho a debate.
a kwa le ikgalemeleng bagaetsho. ke kopa go wela tla ke tsweleng hle. Madam Speaker, dilo tse dintsi tse ke bua ka tsone tse nna ke a tshwenyega ke a wara ka gore dikgang di dintsi di mafaratlhatlha di a buiwa di dintsi mme ga gona sepe se se diragang. Tautona Boko o ne a tlile ko Ramotswa ko kgotleng a bua gore o tlile go ditsala tsa gagwe di tla mo fa o tla raisa $600 million. A ba ebile a bolelela batsadi ba me bagolo ko ga Malete gore ebile madi ao a tla be na le special fund e rileng e leng gore e tla re ga e le gore le tlhoka terekere ko masimo a gore a ba go tsaya madi ao a go reka terekere ya go ba lemela le gompieko gore ntse re emetse diterekere tseo dikgang tse di buiwa le di dintsi ne ke rile gongwe tautona minister wa finance o tla e ama gore $600 million re tsamaya fo kae so far ka gore ne go tile madi a teng a tla goroga jara e fetileng go ne go tlile banna ba maarabia ba ne ba bua ka $12 billion. Ka reetsa sentle budget e ka re bana madi a matsebetsebe go fa re tla tswa mo mathateng le gompieko na madi a tsene kae ya a kae tu ka $12 billion no ne ke solofetse go utlwa sengwenyana gore $12 billion ra go tlhabolola jang ebile ke itse gore yo rona ra go jwa ke ditlhopho BCP a $12 billion ka goroga ba go dira sengwe le sengwe ke gampieko ga ke ha o rekile manyina go ne ga goroga ya maarabia e a ntshwenya e ba ne ba tsile ba bangwe ba kile ba supiwa ko kgotleng ko kwa gote banna ba bahumiki ba nna ke lebile gore ka gore gate ke shadow minister wa trade ka re yano ditiro di etla ba tla go dira sengwe wai ko Ramotswa ka May last year Tautona Boko o ile a re Botswana Agricultural Marketing Board BMC, Botswana Railways, di tla be le profitable and flourishing by end of the year. Nane ke rile o tla bua sengwe ka tsone nkgonne mo thusa Tautona le gompieko a buti ga go a iragala le sepe bile ke itse mathata mantsi a mo go tsonetse. Segolo jang Botswana Railways. A go le tlogela go bua tota puo le tiro. Go rija le fokae. Ke palelwa ke go tshepa mafoko a gago minister wa finance ka gore ba o nang le bone ga bana boammaaruri a ke sho ka wena mme le wena ka re sokamela ko maletseng a ke sho re ntse re fano corruption ke itumetse thata o bua gore DCEC tla nna independent fully supported a go iragale mme ga inosi auditor general lone must be independent. Ombudsman must be independent. Are the oversight institutions? Clarification. Just a second. Okay, sir. Clarification, Honorable Matausa. Thank you. Honorable Mabeo, the institutions already buang tse tsotlhe hela. Ka ha o buang ka independence ya tsone. A ga o bone gore that can only be achieved ha re dirile a proper holistic constitutional review. Gore di kgone gore di hiwe that status e tle re kgone gore di le go batho ba le go supiwa ka menwana. Thank you, sir. Utlwa tlhebontle bo buang ke sone se ke ipotsa gore ga dire setse concord morago eng re sa lebelle molao motheo ka kakaretso re tle re kgone go lwantsha dilo tse re tle re kgone go bonala gore re serious ka gore party ene e tswa ya ga tomkraga rona ba BCP le ba ba ka kwa re ne re ikgala thata ka kgantse mme gampieko ke yone e buang boammaaruri ka gore ba itse ke ba boammaaruri go gana lona go iraga ya nyanong go lofa wa bona re go lofa ga go tsamae sentle fa ya kganye ya corruption e batla gore e emelwe ka dinao tota e ba ka nngwe DIS fokotsang budget ya DIS ka ntone e dirang mara sentle fokotsa budget ya DIS bona bo CIA bo FBI bo ra itse gore maabanyana ba letse ba tswa go tsaya maduro ko Venezuela ra itse dio tse ba di dirang na DIS one e dirang sentle gona ba irang bone sentle
tiro ya bone ke go sebele ka madi fela madi a e leng gore ebile ga ba accountele tsa madi a mo bathong ba re tle re bona gore a ba bereka ka gore ba tshwanetse ba bangwe ba sale ba ntse ba bereka mo ba sena budget ba sena madi segolo jang madi a tsamayang ka dikgetsanang ba sale ba ntse ba bereka ba le ka go a badisa go dipatela ba le ka go bereka ba sena madi a tsamayang ka dikgetsanang VP tsa madi a mo bathong tsa madi a wa ise go melemong tsa madi a DIS gape ke ipotsa gore moeteledipele wa DIS a maloba ke ntse ke DIS a gompieko kana ya lona e tšhentšhang boeteledipele bo ke a le kopa ke dumalana le wena mogollega gore madi a mangwe a fokodiwe a di-salary tsa ba mogalang a go godimo ga ke dumane le wena gore botlhe ga ko kwanta ba re motho mo A scale a fokolediwe madi ga ke dumane le wena kana B scale ka re ba le ba E scale go a go godimo a di fokodiwe yaka ba suggestile I support that motion ke sale ke kopile gore batho ba ba mo E scale ba nelwa committed overtime allowance overtime ya eng kae take that away from them. And also, bona gore bo PS bana ba bone ba tsewa go malapeng ka dikoloi ba iswa go dikolong petrol e re dirisang fa overtime e duelang ba kgwetsi ke gore go lo fa re senya madi why bona gore le ma parliament ga bana the privilege they have. I'm not asking for that privilege, by the way. Mekare, let's save money, take this away from them. They don't deserve that. The allowances it's about constituency allowance. Honorable Mudise, Basanala constituency. Minister, through you, Madam Speaker, gambling is becoming a very big industry. It's becoming a very big industry. Unfortunately, bothata ba one diction le gore itsisa le huma batho ba khona go ita ba tshwara fale me on the whole gambling is a poverty. VP, take control of gambling. Let gambling be controlled by the government. Gore ga ile gore madia a khona go tsisa le huma le le kana kana mo bathong a khona go tsisa tlale kana kana segolo a government a dirise gore a tle go baakanya a tle go tlhabolatse ke ditsela le tse dire dikolo a di individual diskena tsa huma ka madi a gambling ntse e phutlamisa malapa e tsisa le huma le le kana kana a segolo madi a nne mo diatleng tsa rona lotho e go sa le go tetla a e dirwe ke government e nne ya ga gorra e go kokotleletse madi gore e skare ba tswana ba sotlega mo kana kana ka gambling e be ile gore bangwe ba ba humileng ba tswa ko ba ke go ja madi a golong a rona. Gambling, take control of it. VP, tswa mo go 2036 ra. Tswa mo go 2036 wa re wa hura ditiro tse di 500,000 ka 2036. Tswa mo go 2036 tabo se wa ga o sho. O filwe until 2029. Please focus there. O bua gore go tlhama ditiro tse di kae a re tsepame mo bo maruring. 186 projects are BETAB. Ow. VP, please. Why are you planning to fail? 186. I mean, last 10 years, what was the project that you did? 186 projects. Why was I read 4, 5 high impact projects come and change the landscape? And the things then nalo energile rabua ka tsona re kile ra tsa mo sepele re ya soroe ga ngitla ke lebala. Don't let this, please. 186 projects, you will not be able to do them. Why are you planning to fail? We will support you. We are here to support you. We will support you. We are here to support you. But please, we cannot support when you don't plan smart. That is not smart. 186 projects. Why kaki? Repalwa go baganya education. Repalwa go organize distribution ya di pilisi. Please, let's be realistic about all these things. I thank you, Madam Speaker. The floor is open, Thank you,
Thank you very much, Madam Speaker. Me ke leboge thata gore o mphile nako e gore le nna ke akgele mo kabong ya madi e re beilweng pele ga ke mothusa tautona mme ebile gape le the Minister of Finance. Sa ntlha ke mo lebogela thata goreng o tlhalositse ka botlalo ebile a araba dikarabo tse tsotlhe tse e leng gore di a tlhokagala tse e leng goreng mongwe le mongwe ga a dira budget ya setšhaba wa di sekaseka wa di lebelela mme ke batla gore ke re ga ke lebelela budget e ya ka ne ke e sekaseka ke lebelele from the eyes of a young man, a young woman who is unemployed, finished her education around 2013. A young man or a young woman who is going toward the age of 40, never been employed in this country. Also look at older people. Baba berekileng, kung ba tshwana le masole a retirileng, me ya ka gampe kwana ba sa duelwa di pension tsa bone sentle. And I think monga me o lebeletse ga o dira budget from that angle, through the eyes of an ordinary Motswana. And I have to commend you, Mr. Vice President, for you have been truthful, honest, transparent in your budget. Uno a supa ka botlalo jo bo tletseng ko re tswang teng. Una supa ka botlalo fo re tsamayang teng kana se re se dirileng go tswa ko re tswang teng. Wa ba felletsa ka go supa ko batlang re ya teng. That was very good. Me rotlhega mo tlunye kana Motswana mongwe le mongwe go le gongwe ya la kwa teng. Ra dumela gore mo dinakong tse di thata dinako tse leng gore di batla gore re le tšhaba ya Botswana re be re tshwaragane re bona gore re tswa jang mo mathateng a re leng mo gone. Mathata a e leng gore ba rotlhe ra itse gore re tsene jang mo gone mme ebile gape re tsentswe ke mang mo gone. Mme ebile a ka fo go ntseng ka teng ga gona a ka e ka re mo kgweding tse 12 o bo ka kgona go a fetsa. Re ha re duba thankga re le Batswana re duba thankga e re tsentswe mo gone ke one puso e ne re tsaya mo gone ya 𝗕𝗓𝗏𝗏 ye leng gore ga o lebelela tshenyetso setšhaba go tswa hela kwa e tswang teng e sale ya agilwe ke yone puso ya ga 𝗕𝗓𝗏𝗏 ke ne ke a kgamala ke bona tautona wa bone a botswa dipotso mara ga ba ke speech a be a e tlhoboga ga e tlhoboga ke be ke re mme maloba mo teng ga dipampiri ne re bala gote o amogetse o rekisitse disa a rekisetsa mata a gagwe disa ka 1.6 million pula 1.6 million di statement tse neng di tswa a re nya ga se ene a na batla gore a duele cash yo le kere na batla go mo duela cash kore mo Batswaneng hela mo Batswaneng kore le ha gampe ko le ha ke be ke le mme ke ene yo reng budget speech ya ga motlotlegi ga ena mosola ga ya tsenya sepe ga ya phuthela sepe mme a dumela gore o amogetse 1.6 million cash a rekisa setse. Procedure, Madam Speaker. Jaanong Procedure, Honorable 𝗕𝗏𝗪𝙗. Madam Speaker, I think the honorable member is out of procedure. He is talking he is not a member of this house. These allegations, they are the buang kaba tubaba suong adi withdraw. Abuele mahukwa ko mora go tlhela na bua go itlhelela aba ntshiwe mo Hansadi ka gore motho a buang ka ene ga yo ha ka khona go ipuelela. It is unprocedural. Thank you, madam. Honorable members, I re bua re sekele batho ba ileng gore bua ka bone re dirisa maina a batho sentle
a re sekang ra kgopakgopetsana le batho ba ba seong ga a re debateng hela re sa dire jalo bagetso. Procedure, Madam Speaker. Thank you. Thank you, Madam Speaker. Procedure, Honorable Muswana. Madam Speaker, ne ke re ba ske ba go tsenya mo tlhaelong ga go no po kileng a bua ka ope. Nya ka re ga ise a bue ope ka leina. Ha motho a re allegations a sa bue motho ka leina. Ga go ka ke ga to sentse ope ka leina mo ntlong ena. Ne ke re ba ske ba go lathela mo gare ga legano la tau nna ke go tsepa thata. Thank you. Honorable Mokhara. Thank you very much, Madam Speaker. Me ke batla gore ke tlhalose jang. Ke tswelle. Yeah, Honorable Mokhara. Ke ne ke batla wa acknowledge ya gore sa bui ka maina a batho Ga ja ke ka a no bua a ka bua. dinala ga ope ke dile ka re allegations tsa tautona mo yo na akgela kwa ntle. E o rile allegations. Emma. Ke dile a ka re wa party mo yo na akgela kwa ntle. Yo na yo Procedure, Madam Speaker. Procedure. Procedure, Madam Speaker. Procedure. In the public domain. The statement is there Procedure. in the public domain. Ga o bua a o buile o re President Semama. President IBDP. Ke na le bothata ja gore ga ke a wela sentle ga 𝗕𝗘𝗔𝗗𝗃. Jaanong that's why ke re ke kopa gore ga re le mo housing a re se diriseng maina a batho sentle kana re bueng ka batho sentle. Point of order, Madam Speaker. Now, Madam Point of Speaker. order. Madam Speaker. The reason why ke ne ke bua ke Point le of order, Honorable. ne ke sa batlo go bua maina a batho. That's why I was very careful ke sa batlo go bua dinala ga ope. It's a point of order, Honorable Mokhara. Kezagore, Honorable Mokhare is an old member of this house. Even we did standing orders. It's very clear in the standing orders. You don't mention the audium or Maraba Togadi Puo, Bagasaka Hona Huikarabel. How we are a member of the National Assembly, starting from the president. We saw one opportunity at the Parliament, Ato Huikarabel, motivating. And Motowangan are president, ya BDP. And Ubuarem Pobalopi. It's very clear. Kianan Azila will interview a good Yano. Hagagaba Mogeting Haisaga Vizina Laha. That's why I do my honorable Mutausana. Totama Fugua, there is a Hanelo at this house once peace. Nelorma Fugua ask Expanjomo Moses Mohansa because Hagaga Rumula Wanabata Walente. Gare only. Only protection of members' rights and privileges. No, Yeah, it's unfair. Honorable Pule. Ke ne ke re ke kopa gore re tswelele yana ka question ya gore a re ska ra dirisa maina a batho ba ba seong mo ntlong. Ke na le bothata ja gore ga ke a wela sentle gore a ona a rialo kana ke a re alleged. Yana ga ke batle mo e ka reng ke bua so section show ka sona. Ke kopa gore re kgalemele a ka le debate tswentsweng le dia nako ka dio tse dintseng yana. Thank you very much, Madam Speaker. Me ke tla tswalla ke bua hera ke tlhamadetse ke re for le teng fa re mo mathateng a re teng fa mo pusong ka ntata ya puso ya ga domokra re fa ka re sepela se se diragetseng se le gore gompe go ritshara the health system le e collapsitse is because of domokra. Re ha gampe ko ha re tlhala e le gore our security in this country is very low. Se ko tlase is because of domokra. Ga gona ope yo ka ganetsang e bile le bone ba itse. Re ha mo leng gore goromente o senyegetswe ke madi a mantsi batho ba tshwarwa ba sekisiwa ba sena molato gampe ko ba itsheka ba batla gore ba duele ka ntata ga domokra mo no go ntšwa ditela go tsamaya le go tsa semamma re ha gona gampe kwana ga gona maintenance wa dikwele ba botse gore for the last 10 years ba kile ba ga sekwele tse di kae not even a single school ba kile ba maintaina dikwele tse di kae. Correction.
ba gore ba re nya ke itse re dirile di le kana dikweng procedure. se se keleng sa agile yaanong dio tse re tshwanetse gore re itse gore re ha re duba thankga e re e fitlhetseng ye e leng gore le bona batho ba bangwe ba neng ga ba e dira gona gampe kwana ba tsamaya ba ipoka ka yone bo ba re nya re batla go timetsa setšhaba re itlhetse go ntse jana. That is not true. And so se ke batla gore motswana yo kwa gae a se gakologelwe le ga ne re ya go dithopong ka 2024 Elucidation. ka melemo re ntse re bua gore melemo ga e yo mo dipatela re ntse re utlwa gote melemo mongwe ya tshubiwa ya destroyiwa gate e rekilwe e ntse expirile yaanong ga o ka bala dio tse wa le gore melemo ya rekilweng e ntse expirile eo e kae ba itse ke demokrasi ene re ha gampieko yaanong mo e leng gore ga re ka ke rata go gakgamala re be re gore yaanong be nna ka re bone le bone badiri ba ditiro tse bone batho ba ditiro tse e be le gone ha gampieko ba reng ba ipa botoka ba re ra palelwa Procedure, Madam Elucidation. o tshwanetse gore a itse ko gae gore Procedure. Elucidation. Procedure, Honorable Matausa. No. Elucidation. Procedure, Honorable Matausa. Thank you, Madam Speaker. Madam, the procedure I'm standing on ke gore sometimes go tlhoka gore batho ba ne ba bolelelwa boammaaruri ha re le mo ntlong ye re le mapalamente mme Honorable Mokgware ga bui boammaaruri ha re ga gona dikwele tse demokraga e di agile in the past 10 years ga bui nnete e tlhwaetse mo le gale I'm not surprised kana tota motho ha sna khaolo aba ipona hala le hana o ka bua yana no I can give the statistics kamoso ke lebile local government ona Muswani ke o ke minister o ka tla ka statistics sa gore in the past 5 years or 10 years go agilwe dikwele tse kae ke local government ko metsi motlhabe ko bo kumakwani mo ga buroni ko molepolole ko kae le ko kae that I can prove Ya no wa debate. Ma? Ka re no wa debate. Nna ke tsa gore jaka hela le tlhola le debate. It's his line of debate. O tlatla o direla o moganetse. Ora mo khare santse ke bu. Le santse ke bu. Are le sana yala le debate. Ha ke re la itse line of debate tsa ona le batlotlegi le ira ya. Thank you very much, Madam Speaker. Me ba itse re tse ke di buang tse ke bua ba maruri. Elucidation. Me se ke se ratileng thata. Se bile ke bona Elucidation. se ke dumelang gore okay. I yield to Ramswan. Honorable Moswani, elucidation. o itshoresente General Mokgware kana kga ye nngwe ke batlang go tlaletsa ka yone ke ya goreng ka ngwaga wa 2023 July to 2024 July bana ba banye ba ne ba neelwa molemo a sehuba o bolayang balwetsi ba high blood pressure ba ne ba hiwa melemo e leng gore e substandard mme ebile le gore e sa tsene tsamaiso ya bomra e sukunyetswa ka dihohane mo lehatsheng e smuggled into the country ne ke re a dio tse o a di gakologela kana ke tshotse dikwalo tse di supang gore melemo le mongwe ya balwetsi ba HIV AIDS le yone ne le fake mme ba e neelwa ke puso e hitileng ka bomo e le gore ke puso ya tomokora e neela batho ke ra ke tshotse makwala a na le bosupi jo ebile ke tswa go bontsha mo parlamente ba gaisa mang melemo e hitilweng mo tleliniking e hitilwe from 2023 e le gore e fake e hitilwe ko ke party ya domokora re tswa go e tshwara ko. Thank you. Yeah. Ke ra gore ga go kana dio tse ke ja ka o bana ba le ka bojotlhe ala ja gore ba tla ba le ka o gane ba itse bo ammaru di gore re fa because of domkra
ha ne se yone e ne e busitse sentle, Honorable dirise Moswane, madi mic a wa gago is setšhaba on. sentle. Ha ne e busitse ya dirisa madi a setšhaba sentle, re ka bo re itse gore re dira eng, re ka bo re se for re teng gona gampie kwana, re ka bo re le go gongwe. Ke la ntlha budget e tswa contribution ya ditemane e le ko tlase, ke la ntlha for a very long time. Nako le nako ene BDP ga e busa nya ditemane tse ne le ntetse ba rekisa hela ya ka barata madi a le mantsi. And we are not even surprised. And give credit to the vice president to say, ile budget ya e dirileng, contribution ya ditemane e le ko tlase, a go supetsa gore re batla go dira eng. Ebile a go ha le tsholohetso ya ko pele gore re batla go dira eng. That's why bana a tsere dikwele a di ba ko godimo, because we want to grow good citizens, responsible citizens. Jaanong ba bangwe bona ga ba tswa ba tabo ba tsaya kgang e le nngwe hela go tenya mme re reke melemo tswanyana mo go tsone tse o tse kgaola madi a ko state president re be re reka melemo ka yone hela ya state president a kanya gore ke department tse kae, ke BDF mo teng security, ke police security, ke DCC yone re buang ka yone e leng gore ra re batla. And can I get to the Larmadia Holo? Let him a little BDF Holo Madica, Kaitur Halerati BDF. Clarification. Let our Madia Tangata How. Masol, Madia Abba Berget, Mwati Kanakana, Baskaba ball. And we know that. And Livoka Signaluna, Libeli Dumana or Madia BDF Howle. The BDF should know that you don't like them. And Nakito clarification. Kill an ex-military man. I'm going to defend the BDF. Verification. Madam Speaker, kana kanye go talk about maruri ha UDC o ka rano mota pet. Ke gore ha re kopane ko kaseng e be re dumalana gore go kgaola madi a masole ke ona le kae a o kansa bosupi. Madam Speaker, ha ile gore ga ana bosupi ya ka bontsha ha pele ga parlamente a boele ko morago mako e ba ntshiwe mo hansadi ka re ga ana ba maruri go telele. Madam Speaker, go telele ha ke tsoro a tsaka ha ile ona na jo a bontshe bosupi ke a lebo. Honorable members, a retsane re mokgware wa re ne go tswa ka di kgantsi. Thank you, Madam Speaker. Kana na ko ngwa ga kana o re etsa batho ba ela gore ba tsetse ba lotsitse value. La ka auction ka sika go no pe ka maraka ka sika. Sika kana ka ramadi a bogologolo a sa re no one would want to participate. Ya, honorable mokgware. Ha ke tsene mo di kgenyeng tsa gago. Ga nkutwa sente gore ka re. So na ga ke a riang. Ha ke ya ka bua. Ja no nya ite na ka tswela. Honorable mokgware. Ma na onore o reng ka batho re caucus ya bomang ne reng kae ke batla o tlhalosa kganya teng gore ke rile kare ba ne ba kopane ko kaseng ya bona ba re go kgaolwe madi ga go tlhoka gore ke ye gore bomang la ikitse a kere lona ba le jegang ga le o batla gore a kere na ga ke a bua BCP. Continue. Clarification, Madam Speaker. Point of order. On a point of order, Madam Speaker. Point of order. Point of order, Madam Speaker. On a point of order. Madam Speaker. Nage ke na le mathata tota. Gore ga ke tsora honorable General Mokhware a wa go nyatsa kana ya. Gore tla bole ka mo khalemela. Era ba tswella hela nna a tswella hela bua la ka ba tlang ka teng. Ke bone le kgantela o eme ka dinao a eme ka dinao le ena tota onko o kgalemele General Mokhware le mafoko a buang tota ga se one gore ga tsone gore a re lotlhanye le masole ka gore re ka kwana e re ga ke ra diralo ro mabeletsong kutlwa ke bua Madam Speaker ke kopa tona wa tsa madi kere ke go bara 5 billion pula o montshitseng o re duela masole please ba duela ya go bua a re masole a se ka duela. It's not correct. General, Madam Speaker. Thank you, Madam Speaker. I very much respect this house and I respect you. I respect Bakauli Habatute, Kebatuta Mohumas or Tata.
mme ebile gape ke batho ba ke utlwana le bone ba la ke gore ne ke batla go ba supetsa gore kana ga ba re the state president budget e kgaolwe, what does it mean? Clarification. Clarification. Go ra gore re kgaole le yone ya mapodisi, re kgaola budget ya mapodisi ya le gore re bua ka stock 50 e se se go godimo, mapodisi ga bana dikoloi ga bana uniform. Yani do tsene kere e re ga re di bua re ne ra akanya pele ka gore ke ntse ku utlwa bontsi ba bone ba bua ba re go kgaolwa madi a state president. Jaanong ke le ka go ba supetsa gore ga go kgaolwa madi a state president go affecta eng state president. Elucidation. E ra security sa la ha tshele ra utlwa gore ke batla seo re tlhaloganye se gore the security of the country is very important. Ha ka ra bua ra re gampe kwana all the borders are down, ga gona ditrata do mo kra ga sa le nna paletso ke gore melelwane o tle yole go itsanwa hala mo Botswana do tla tshwantse re me ka dina Clarification. ke batla gore ba potso. Clarification. Elucidation. I yield. Elucidation. Ya ne ke re ke motlatse Madam Speaker ka bonako ke ska ka mojela nako gore kana ile gore ra re go kgaolwe madia bana ba ileng ba special constable ba ile gore budget e ba tsentse mo teng go tla bo go ra gore jaanong ga go kgaolwa madi re bo re boela morago tshwetso e tserweng ke puso ya gore bana bao jaanong ra ba hira permanently. Thank you. Yeah, we basenja. That is why na gore ga ke bua le batho tleka I want to be practical. Ke batla go nna simple. Gore ke le supetsa gore gore budget ha le ntse le bua ka yone go rae ditlamorago tsa teng keng. Ha ntse re nya kgaola gore ke le supetsa le go release. Ke utlwa potso e ntse botswa gore ka ntelago tsa kae madi. Le bua go this is just a dream idea a go tswa ka. Let me give you an example. Se se tlo go dirala nna ke tala ha example ka ministry. O ke leng go gone o re batla go dira digital ID gore menta ga tle go spenda thebe mo teng mo mading no la ba na di kodilo yana di project tse di go gore menta ga tle go spenda thebe re tlo go dira gore the project should be self financing itself and the government is going to make money out of it. Baba le ditsela ya ka re bua yana gore menta ga tle go tsaya madi a ba dira ditsela go dira go ditsela tse di ka itirela madi yang ka di toll gate go ya ka go dira go mahatseng a mangwe. Clarification. Le sa re go go tsana mo teng ga budget government o tla batla tse budget ya ka bangwe le batla gore le dire le botsalo yana nna ne ke le kopa kere ba ka lu ne re le mmoko gone you approve the BTEP loan you approve the NDP 12 loan yana ka re sona le be le di approve e bile di be di tsengwe yana mo teng ga budget go dira implementation le be le change le re lona ga le mo teng budget ya ga le tlhaloganya gona sepe mo teng ke ditsholetso tse di senang tse le gore ga le itse re a di tla diragala kana jang. Nna ke kopa gore a re ne le boammaaruri a re make sure gore re bolella batswana boammaaruri mathata a re le mo gone ya re tshwantse re a tshwaragane le rotlhe re tshwantse re bone gore re ntshala hatsi le ya ka go dira mo hatseng a mang. Look at what happened in Zambia. Zambia e kgonne go tswa mo because the price Zambia depended on copper for a long time. The price of copper be go go tlase. Look at Singapore. Yeah, before le ganetse ba kalong a re nneng le Clarification. ka fodintseng ka teng le di bale sen le be Clarification. nya o tata o tla ga o tlhalosa ke tla go tlhalosa go ntle ka go teng jaanong a re direng gore do tse re di baleng rotlhe re be re tlhaloganya mme be re bolella batswa ene ke a le utlwela re nya rona ga re bua maro go na kgannye e re ntse re bua kgannye ya bonnoe. What the government is doing is that Kurmenta le company le fats. Go and look at the contract before Tawakara. You can go and read it. Contract at the go ministry of Ramon le copa. Yes, and kitchen the companies. Eh, believe who call you moting, who call you motor. Have I hear about Baba here? Bascava not less than 4,000 pula. Saboneki investment, Rabba only the hats. They were not given a certificate to own the land. So that is not true. Clarification. So all these contracts, quota section, so Clarification. Jan, nake ko pa gore di tse ba ga ge tshotse e ne re ga re di bua re ska rena re bua ka re batla go tshosa
batswana ebile re ba ga dikgang tse e leng gore di a tshosa gore e kare lehatshe la bone la go tsamaya la go neelwa bangwe batho. No, that is not. Ke kopa tlhaloso. Jaaka mongwe yo o neng a ne a botsa nnyaa ga ona botho ebile wena kwa maloba ko no bua ka. Point of order, Madam Speaker. Yar. Point of order. Point of order, Honorable. Kima? Nazi. Madam Speaker, is unparliamentary for the honorable member who rayo mongware ga ana botho. Ga go letelesege. Ha ile gore ntuye o ka tswela o e laola. O khalemele e bila ba withdraw ne le hokolo gone gompieno hela re se re gope. Ka ora go is unparliamentary. Sorry, Madam Speaker, no, I withdraw that word. Yeah, you akere ole kana re twala na ko ngwela ra yo tso bua yang. Yeah, okay, sorry. Neker erra. I've done that. Ya no na neker. Ke go pare re tlhaloganye diutse di khantse. Eskare ga re tswa re be ra go mo sa batho maikutlo gore UDC e tsirela hatsi e le netse ba tswakwa. That is not true. What we have done is that batswana ba se ba leng go emala la hatsi for 20 years. Now we are saying to them, "Ya tsala hatsi ke le lintu kiye." Ya tlotla yo e batlang. Ha se gore kana ra tsona re ka ba extend ba dira double story kana ya. So which is a plus rather than motswana ba se ba leng go emala land for 30 years, land board ya ka dom kara ga e gana go mo hasets. Rona re mo ra re mpe re no, you will buy this house at a cheaper price. Ke setsa ke ntlo go ne mo. Ha tswane re mo ra re tsa ya mahela gape ya go fola line gape for another 20 years. No, that is not true. So you should be taking this as an advantage. So educate batswana le se ka la rontsha batswana ditshwanno tsa bone tse ba tshwantse gore ba di bone. Lenaneo la bonno le empowera motswana. Lenaneo la bonno le ha motswana seriti sa ntseng a sena naso. Because o ka re ha bereka ra ntse la ba re gampe go ke batla a high cost house a ba go ithekela ena le se certificate sa go tswa se kwadilwe ka ene ga se se kwadilwe ka company go ntse jalo ke ra gore ke kopa gore a re ga re bua re le ga gone ka bore bata ditlhopho a re miseng go tsaya dilo tse di ka go ngosang batho maikutlo re ba bolela tse se ntse ba maruri mme hela re itse gore se o ta bo mo seletsa motho o mongwe gona ga mpie kwana ene yo mo puso itse la le wena la o ka tsena tsatsi je se se mo se re le mo go sone se re tsentswe mo go sone se ke puso ga dom kra le lona le tabo le teng gone ya ne ke nna kwa gore ba rotlhe ba tswana re tshwaragane nka wa MP motlotlegi re tshwaragane re sa eme hela ke ka re nya rona re batla go bo criticize sengwe le sengwe o bona gore sengwe le sengwe se o ga sa sia le ke batla go ema ha Madam Speaker. Clarification. Ya are teng ke ta go nela. Honorable Kelvin. Thank you, Madam Speaker. Le nna ke tse sebaka se mo nakong ye ke te ke lebe pego ya madi e re beilweng hapele ke mothusa tautona ebile le tona wa madi re Ndaba Gaolathe mme ba gaetso ha ke lebile pego ya madi ke pego e thamaletseng hela ga ena dibelebejane mothusa tautona o le ka gore bontsha gore re le lehatsi re tswa ha kae mme re a kae mme papa metse e supa gore e lebagane thata ebile e itsetsepetse thata mo NDP 12 mme gape ebile e lebile yone Botswana Economic Transformation Program mme mothusa tautona o di adile dikgang tsa gagwe a tlhalosa gore re tshwantse ra itse gore ke boikarabelo jwa rona jotlhe mme a tlhalosa senta a thamaletse tota gore go raya gore lehatshe la rona le tshwantse la nna decisive ka gore ano re ntsha lehatshe la rona mo go ikeegeng hela mo goreng goromente ke ene o dirang ditiro re tshwanetse re le ise gore jaanong le private sector ba nne le seabe segolo mo goreng re ka tswakanya itshwelelo ya rona
tiro ya rona re le goromente ke go ba moalo ke go enabla mo go buiwang ka sekgowa go te go enabla environment ke go kgaola disana kana mo go tweng di-bottlenecks gore re kgone gore re diragatse gore re kgone gore bone ba private sector ba kgone gore ba nne le tshono ya go gweba mo lehatsheng la rona re tle re kgone go dira ditiro re tshwanetse re coordinate delivery re tshwanetse ra hokotsa di-risky tse e leng gore ha re dira kgwebo batho ba rona ba ka kgona gore ba ska ba iphithela le gore ba na le dikgoreletsi seo sa supa sente tota ya ka re tswa mo pusong ye e leng gore e ne e setse gopetse puso thata e gopetse ditsa Batswana mme re bona e le gore yaanong mo nako ya gompieno lehatshe la Botswana ga le mo seemong se e leng gore ga rena se re nang le sone ya ka re bua ka botsogo ra itse ba gaetso gore re ithetse botsogo bole ha puso e hetoga botsogo bono bole gowa jaaka re iphithela e le gore yaanong go tsenya melemo mo dipatela tsamaiso yone ya melemo le e mengwe e ne e le gore mo nako ya gompieno jaanong ga rena le haele se re nang le sone CMS ga e bereke be ra itumela ha Mothusatautona re hape go gore jaanong go na le tsamaiso e tla dirwang gore re tokagatse seemo sa melemo jaaka minister wa health le ena se tla supa go tlhalosega gore go na le madi a batiwang gore re kgone go baakanya seemo sa melemo dio tseo ra di amogela mo pegong ya ga Mothusatautona mme ra itse tota gore seemo se sa botsogo ke seemo se amang Batswana mme re tshwanetse re dire ka thata go netefatsa gore re le puso re kgathala ka bone ke sone se ha re transfera se ke tumile re montsha mo privateng jaaka na a dirilwe ke puso e hitileng jaanong re dira gore se ke tumile e nne sepatela sa Batswana ke so se e leng gore ra re it's a welcome development mme le ha go ntse jalo jaaka re raletse dikgwetho re na le dikgetho tsa bo thako le molomo mo nakong ya gompieno mme le gore puso e dira maiteko a go bona gore seemo seo re baakanya jang ke go mo re le gore ra go itumelela thata mo e leng gore mme Mothusatautona o tlhalositse gore mme mo dingweng tsa dio tse re tla di dirang ke gone gore re netefatse gore ga re latlhegelwe ke mebaraka e tshwanang le ya mahatsi a Europe jaaka e le gore re leka ka bojotlhe gore thako le molomo re kganele e se ka tswelela mo lehatsheng la rona mme sengwe sa dio tse e le gore mo pegong ya ga Mothusatautona ke ne ka bona se siame ebile se le molemo ke gone go tlhalosa gore go na le budget ya 1.8 billion ye e leng gore ya go lebagana le go baakanya ditsela le go baakanya dikolo le go baakanya tsone tsa botsogo bangwe ba ka re ga e enough le nna ke a dumalana gore ga se budget ye enough mme re tlhaloganya seemo sa rona sa itsholelo mo lehatsheng mme se re tshwanetse re se itumelele ke gone gore puso e supile gore e kgathala ka di makgasa a re a hithelang a diragetse a tswa mo pusong ye hitileng puso e kgathala ka gore jaanong re tshwanetse re thabolole dikago re tshwanetse re thabolole ditsela re tshwanetse re thabolole tsone bone botsogo gore re bobeye mo seemong se se siameng ke sone seo bona le rona ra itumela ebile ra rokotsega gore tsela e ya lethakeng Motokwe e tla nna le tshono ya gore yaano e baakangwe ra itumela gore diemo tse re di bonang ko bo Mahupu ka gore re na le tsholohelo gore ko Mahupu ko Limpu ko Mphuthe jaaka re bona go le makgasa re na le tsholohelo ya gore jaanong ha re ntse re bona sengwe jaana honorable Mokokwa le ena a bona sengwe se e leng gore o ka leka gore a thuse dikolo go mong go tla hetola diemo ka dikgalong tsa rona mme Mothusatautona gore beile pego tota gore ra go leka thata gore mo pusong ye jaaka re tsweletse jaaka tlhalosa mo pegong ya gago gore se se botlhokwa thata ke gone go stabilize economy gone go stabilize itsholelo ya rona gone gore go nne le take off go nne le di steps tsa diphetogo mo e leng gore go a supagala tota gore re tshwanetse ra correcta yone the physical hostility
by restoring stability. Go mo ke gone mo e le gore a go thoka. Maiteko na bo di-GPO a go leka gore e be re kile ra hema seemo se sa di-GPO gore jaanong re kgone go sireletsa ebile re boloka madi a kana ka more than 500 million. Go mo go ha supagala gore puso e na le maiteko tota a go leka go dira dilo tsa di-cost saving. Ya ka re bona puso e setse ebile e dirile go hokotsa le bone batho ba tsamayang mapalamente ha ba tsamaya di-minister ha ba tsamaya le ene tautona tota le ha a tsamaya go hokoditswe thata ka seelo se se ko godimo gore batho ba ba tsamayang le bone ba hokodiwa ha ba ya ditiripi. Go mo those cost saving measures ra di amogela ka gore ke tsone tse e leng gore di re beile gore re kgone go boloka madi. Le bone gore DM model e kgauthantse puso ya rona go le kae e ratile ya kgauthana puso le go heta ka gore ne le gore ya go costa go heta 15 billion mme ha re lebella gore e costa kae go heta madi a tlhalosiwang e ne le madi a seng kana ka sepe ka gore gape e ne le madi a hetang ka 34%. Go mo go ra gore go ne go tsenya puso ya rona mo mathateng mme ra itumela gore puso ena ya tsaya ditshwetso tsa gore mo go tse dingwe di-project e di lebelele mme di suspende mme ha e di suspenda ra itse gore go taka cost ke sone se e le gore go tlhalosa gore go costa 500 million mme kana ha o boloka madi a hetang 50 billion wa boloka ka gore o bo duetse 500 million go ra gone gore batswana ba ta nna le se eleng gore gongwe go nna botoka ka gore jaanong re tabe re sa joentso ra amogela di-project tse mothusa tautona a di re begetseng tse di tshwanang le bo digital ID e le gore tata ka re mokgware ra ya amogela gore di ta re thusa tota re go amogela dithulaganyo tse di tshwanang le infrastructure jaaka e le gore gompieno ne re bua ka Trans-Kalahari Railway ye leng gore re sologetse ke sone se gantsi tlhele ke bua gone gore ga go ntse go nna jaana re simola re thabolla go gokaganya ga lahatsi bogolo ya ditsela re sologetse gore kgaolo e tshwana le takatokwane e nang le khoulu mo dingwageng tse di tang re ta nna le tsholelo ya gore mme go ta ya sentle. Mothusa tautona o tlhalositse gore our state-owned enterprises a tlhalosa gore re tshwanetse re leke ka bojotlhe re le goromente gore re implemente comprehensive SOE transformation agenda ye leng gore ta le ka go thathosa governance yone ya tsone di-SOEs tseo e be tisa le yone ownership framework. Ra itumela ha re bona BMC le gore mo seemong sone seo jaaka tautona na tlhalositse gore re tshwantse ra di bona di nna profitable e be re bona ile gore jaanong mo seemong sa gompieno BMC kgonne go stabilizer ha ne se ka thako le molomo re ka be re bona yaanong re tswelela ra go pele mme la ha go ntse jalo ke itumeletse tsone di multi-species abattoirs tse e leng gore goromente o tlhalosa gore di tla simolola go bereka mo gaborone le ko tsabong mme ebile re sologetse le ko takatokwane gore mo nako e tang re di bone mo kgaolong ya Lephalale district re na le tsone tseo ka gore dikgomo mo kgaolong ya Kgalagadi gore re tabe re kgona go di amogela gone go mo go ta thusa mo temothuong go ta thusa le barui ba rona go godisa BVI ke gone mo go siameng gore re be e le a global company go mo ke tsone dio tse leng gore ra di amogela mo pegong ya ga mothusa tautona. BPC go tlhalositswe budget ba gaetsho gore re sologetse gore BPC e tsenye metakase mo dikgaolong bogolo jang tsa tenyana teng go mo go ra gore go a re nametsa gore re sologele gore motse o tshwana le Tshwane jaanong go ra gore re ta nna le thulaganyo ya gore jaanong re bone motakase. Ke dumela gore Kgosi Motaung o ta nametsega kwa teng gore a itse gore jaanong go ra gore go Tshwane le gone re ta go gopola re lebile gore dikgaolo tsa tenyana teng go na le thulaganyo ya gore di baakanyetso motakase. Re bua ka bojanala jo e leng gore bo teng re bua ka go mobilize private investment mo e leng gore kana maikaelelo a ke gone go tisa ditiro mo dikgaolong tsa rona mme go ra gore go mo ra go amogela ha ile gore go na le di-concession ko bo Makgadikgadi go na le di-concession ko bo Nkamilane ra dumela gore le ko Khutse ke dingwe tsa tse e leng gore re di sologetse gore mo nako e tang gore re bua ka Khutse Game Reserve e be re bua le gore bojanala le gone ko Batswana le bone ba e leng gore ke ba go ba amanang le bojanala ba ta ikatumetsa gone ko
ke sone se le ha puso e tlhalosa gore ra go lebagana thata le di-project tse di sa bolong go penda kana di-project tse dingwe tse di pendileng ke tse di sa bolong go penda dingwaga tse di hitileng di sa hele mme go mo go botlhokwa thata gore puso e netatse gore di-project tse di pendileng di hele di te di kgone go sutela ditsela di tshwana le tsa lethakeng kaudwane gore bo re kgosi se go aba le bo re kgosi Clarification. Honorable Disho. Ya ke a leboga Madam Speaker. Ya o itshwere sente mokaoleng o tsamaya sente. Ha ke go senyetse. Ne ke batla go itse gore ka di concession tso bua ka tsone tsa makgadikgadi le ko Ngamiland gore gongwe o share le rona because ha re kgone go tlhaloganya gore di concession tso bua ka tsone ke di ke utlwa go bua ka tsone la hone ya but ha re kgone go lemoga ke di mo makgadikgadi ebile di hilwe bo mang ne ke re ngwa ka share le nna mokaoleng. Thank you. ya me o ntietse nako mokaoleng ne ke tsetse gore o ta bua sengwe ya no kana di kgang di tlhalositswe ha ya no ha o di bata mo go nna gore re nne le go ntiela tota ke tswelele ke amogele National Fund of Funds. Point of order, Honorable Disho. Nya ne ke re ministera a itshware sente ne ke boletsa batswana ba e leng gore gompieko they are texting me gompieko gore as a shadow minister can you please share with us share with us the concessions tse go twi di abile tse go buiwang ka tsone. We don't understand these things re le setšhaba ga ke gane. I'm saying the minister said that most budget speech ya gago I'm not denying that but you are emphasizing that ke sone se ke botsa gore can you please share with me gongwe wena o na le go na le seo se tlhaloganya ka Honorable tsone because you don't Disho. understand. O tsere nako e ntsi ha ke When you tlhalo. say no, Madam Speaker, when you Yeah, say Honorable Disho. How order o tshwanetse gore o tsene straight to order eo ya nna ke go reditse o ka re anong o hetolana le ene ke palelwa le ke go tsena o ne o nna brief then o bontetlelela gore ke tsene. Thank you go ntshireletsa Madam Speaker ke dumela gore kgang ya di concession motho sa tautona wa ya adile go buditswe ka thulaganyo ya gone go botswa ha ka presidential resort eno go to ya agiwa re mo ha sa tlhalosa mme puso ya ga supala gore puso e ta tlhalosa ke dumela gore dio tseo tsotlhe di tatswa di senoga ka gore ke dio tse e leng gore di bewa ha le dio tsa batswana tse e leng gore di ta tlhalosa go ya ko pele jaanong mokaolong ne e le gore tota no batla gore a kgelegela mo puisong ya me e leng gore ke mo go yone mme kana tota ne ke re ke bue gore National Funds of Funds ra ya amogela e leng gore jaanong go raya gore bagwebi ba ya ba botana jaaka re tlhalosa mme bangwe ba re ga re na sepele bone bagwebi ba ba botana yaanong ga ba thusiwe hela ka go neelwa dikoloto thulaganyo e ya National Funds of Funds ha o e lebela e bua ka reform ya go raya go dira jang mo bathong ba e leng gore ke bagwebi mo lehatsheng la rona e tlhalosa tota gore yaanong go raya gore ra go tswa mo loan interventions tse e leng gore ga di a nna sente mme be e le gore re tisa approach e ntšha ye e leng gore yaanong ga se ya direct lending re tisa mo e leng gore re kgona go identify high potential business individuals kana bone ba e leng gore ba dira dikgwebo tse e le gore di ka tisa impact mo matshelong a batswana maybe go nna le process competitive processes tse re tla di dirang go leka gore go nna le structured development programs tse e leng gore go na le mentorship go na le ka ha e leng gore industry exposure facilities gone go leka gore bone ba go ba botana re ba be mo seemong se e leng gore ba ka kgona go gweba mme ba dire ditiro jaaka re eletsa go dira mme le ha go ntse jalo ke ratile le one ye leng gore na ba bua ka mothusa tautona na bua ka agri based cluster project a ba bua ka moringa gore ba se tsebile ba simolotse gore ba exporte moringa le rona kota ka tokwana re na le sologelo e go godimo gore go ta nna jalo TVET ya ka government a supa gore wa leka go e gagamatsa
ko kwene bophirima ko takatokwane re sologetse thata gore dikhosa di tla okediwa go mo go tla re thusa gore jaanong seemo se e leng gore ga re bua ka sustainability re bua ka bone batho ba thuto ya diata re bua ka batho ba e leng gore jaanong puso ya ba tamela e ba kantse melao dikgang tse di enhancang bo quality assurance ra di bona mme go raya gore go tla tokafatsa matshelo a batho ba rona ko dikgaolong tsa rona bogolo jang ko takatokwana mme le one lenaneo la go tokafatsa ikageng ra la amogela ka gore ga re le tokafatsa mme le gore di-project tse di tshwanang le bo CCP re di dira ka tsone bo ikageng go raya gore mme re tla dira gone gore batho ba ithute ga re bua ka TVET e tla be e golagana le lone lenaneo le ka tsela e hela e siame go builwe ka rural development ga buiwa ka 𝗍𝙗𝙗 empowerment program e leng gore tla be e lebagane le bone batho ba go tweng dikgwesang e le gore ke program e tla ba neelang seriti ke program e tla ba thusang jaaka re itse gore ba gateletswe ke seemo sa itsholelo jaaka re itse gore ke batho ba e le gore le identity ya bone e tserwe mo pusong e hitileng re tshwanetse re leke thata gore batho ba re ba ntshe ko morago re ba beye ha e leng gore ba bangwe ba teng dikgaolo tse di tshwanang le tsa rona tsa bo kgalagadi tsa bo kweneng west dikgaolo tse di tshwanang tsa bo gantsi re di lebagane le batho bao re ba ntshe ko morago re ba beye ha ba bangwe ba leng teng gore re tle re kgone go dira ke bone gone ha honorable Sashando mme go na le ha nabo ka teng mme le ha nabo ka antsa a tsenya tsone dikgang tsa gago tsa gale le gale mme a tlhalosa gone gore o itumela gore puso ya go review Public Finance Management Act aba yaano a tlhalosa gore furniture wa go taka motion mme kana furniture o ta ba honorable furniture o ta ba tshamekisa nako ya parlamente ka gore go ya ka ga go tsamang ka temolao o setse o lebeletswe wa diragadiwa ke sone se e leng gore puso ya se dira mo nako ya gompieno mme ke bone le honorable Mabeo a hapana thata le honorable leader of opposition a supa tota gore kganye ya gambling goromente o tshwantse a tseye boikarabelo a netefatse gore o nna le seabe mo go yone mme go mo go itumedisa ka gore point of order honorable function ke a leboga Madam Speaker ga ke tsora motlotlegi honorable Jakes Kelebeng ga tsisa di bili mo ntunye wa ba tshamekisa nako ya parliament ke dumela gore wa itse tsamaiso ya ntuye gore ke ya no I don't think mahoko a dirisang ke mahoko a siame gongwe a boele morago honorable ke bele sa go rumola o mongwe o dibeitela o ska dirisa mahoko a khopisang furniture ya so ke a utlwa gore wa rumolana mme kana ha o tisa so se dirwang wa bo tshamekisa nako go bua nnete ha o tisa so se dirwang o tshamekisa nako mo kaoleng mme on a point of order honorable Kelebe honorable ke ne ke go supentsha gore le sa go rumola mong ka dipuo tse o di buang ya no ntse wa boelela a go debate o ska rumola o mongwe honorable Mabeo o mo mathateng ka gore o hapane le mogolwane wa gago a bua gore re itira referee re be re boa re nna player mme le gore ke tsamaiso e leng teng ha o bua ka the national lotteries ma ha se a mangwe a dira jalo ke dumalana le honorable Mabeo gore puso e tshwantse nne le seabe mo gambling ke harologana leader of opposition mo kganyeng ka gore ke kganye le gore e botlhokwa goromente go a diragala gore a dire kgwebo ha e leng gore o ka dira kgwebo teng ke sone se le bona bo Bank of Botswana re regulator dibanka mme re na le bo BSB re na le bo NDB go mo ke gone mo e leng gore honorable Mabeo na e tshwere sente gone go gore a ba hapana le mogolwane wa gago ka gore mogolwane wa gago ya no na ala setšhaba a sa itse gore gone goromente o kgona go gweba go a letelesega go a diragala ke sone se le bona go na le di-regulator tsa bo tsa bonama mme re na le bo BMC go na le di-regulator tse dingwe re na le bo BTC mme gape re regulator di-network ke dilo tse e leng gore di teng di a diragala mme le re mmusi o re ga kgamaditse thata a setse ano a bua ka escort ya garre Mohasa honorable Mohasa e le gore re mmusi ke mongwe wa batho bana ba katiwa thata mme ba katiwa ba le bantsi ka dipalopalo
madi a puso a sengwa kwa katiwa ke masole le mapodisi tota ba patagane mo go ene go mo ga re itse gore kgakololo ya gago e ne e leng ka gore ke bone ba ba re tisitseng mo mathateng a re leng mo go one ya ka gore ga ana tshwanelo ya go akgela mo go sepe sa se dirileng ebile a sa se dire sente ka nako ya puso ya bone e hitileng mme ne ke re ke tlhalosa yalo gore ra amogetse pego ya ga mothusa tautona ra amogetse pego ra bona gore seemo se bihetse ba gaetso mo go raya gore re tseye boikarabelo re le puso mo go raya gore re tseye boikarabelo re le batswana re bone gore re dira jang ka gore ditemane ga di sa tlhole di rekwa kana e le tsone tse di tisang letseno le le rileng mo pusong re tshwanetse re eme ka dinao re netefatse gore tse tsotlhe tse re di ipeileng ga pele ra di diragatsa mme re di diragatsa ka boammaaruri e seng sepe gape ke a leboga Madam Speaker. Floor is open, honorable members. What's an among more? Kimang what's an anchor, honorable members? What's an amount? What about like a corner or debate? Ke a leboga Madam Speaker, mere dumedise batotere re dumedise setšhaba ka kakaretso re mo pegong ya madi se re tabeng tota re se bua ke mahoko a ga tona a ga mothusa tautona rona hela tota re tabe ra sekaseka jaaka ntse kabo ya madi e dira ditso e ganeletse mo dilong tse tharo ke kabo ya madi e sekoloto se go godimo go gaisa dikoloto tse re kile ra nna natso ke kabo ya madi e leng gore deficit pharologanyo ha gare ga madi a tsenang le madi a ta dirisiwang e go godimo go gaisa se re kile ra nna natso ke kabo ya madi e leng gore ditiro tsa ngwagono wa madi di a go diragatswa ka madi a sa tsweng mo ditswammu non-mineral revenue gone mo hela ka bogone go bata tshekatsheko e tseneletseng gore na re budget ha ntse jana kabo ya madi ha ntse jana e raeng mo matshelong a batho a gona le tsholohelo nngwe ya phetogo mo matshelong a batho ke phetogo e ntseng jang a ke e direla matshelo a batho ko pele kana ke e tsholetsa matshelo a batho mme ha o e bala budgeteng ga o bone tokahalo ya matshelo a batho go pehela in all sectors tsa botshelo le tsa itsholelo madi a re tabeng a go adimiwa go ra gore a go godimo hela thata go leka go ta go thiba phata ya 18.6 billion deficit ya ngwagao e go sologelwang gore phata e ngwago tang e tabe e tsama ha go 26 billion mme motho o ipotsa gore a phata e ha e thibilwe ka sekoloto jalo a re ta nna le gone go bona gore sekoloto se sa duelwa sa hukodiwa ka ditsela tse di tshwanetseng ka bokete jo bo tshwanetseng mo bogauhing ha o bala budget tota o bona ile gore nya ha gona ha sta go gotswang teng sa go oketsega mme ebile ha se oketsega go raeng mo matshelong a bana ba rona go raeng mo matshelong a bana ba rona re ra mo go teng go direla bana ba rona mosekela mpe mme o sa jewa ke bone o jelwe ke bo rra bone mogolo o jelwe ke bo mma bone mogolo tona o bua ka increasing mismatch of spending gore ke ha goromente wa UDC o tshela madi mo ditirelong mme ditirelo tse ha di ntshe maduo ha di tokahatse matshelo a batho thuto
highest spending, yone le health, bo 7.1%. Ha o tsaya maduo a bana ba sekolo, ngwaga o hitileng, ngwaga o neo, ga a tokahale. Go raya eng go lomo? Go tshelwa madi mo mothobodikeng. Ha o bala budgeteng, le ha o ta o reeditse dikarabo di hiwa ke matona a UDC, o bona gore mothobodikao wa go tswelela. Ha gona karabo ya gore ha ra go tswa yang teng. Ha o reeditse tona wa thuto, nya o utlwa sekgowa sa dinko hela. Ditharabollo tsa melemo, ditharabollo tsa dipilisi, ditharabollo tsa bodiredi, gore di a go tswa ha kae, di a go tadintse jang, nya ha gona le ha ile sepe. Mo go rang gore the mismatch ya go tswelela mo pusong ya UDC. Ha o tsaya ko thuto, o lebella gompieno gore a mme curriculum, dithuto tse di rutiwang, ha o di lebaganya le dithuto tse kana boitsanape jo e le gore bo a tlhokagala gompieno, a di a tsamaelana, ga di tsamaelane, a gona le maikalelo mangwe a go hetola sengwe mo bogauhing, long hanging fruits tse di tshwanang bo go dirisa Setswana o re ke core subject. Mo dinakong tse e le gore gompieno batho ba itirela ditiro ka bo AI, mo gompieno batho ba itirela ditiro ka maranyane, digital monetization, ke mathata hela. Ha gona le ha ile karabo, ha gona le ha ile tsela. Mo gore the mismatch will continue under the UDC government. Ha gona structural break. Me tona ene o bua ka tsholohelo e heteletseng. Me ebile ha a bua ka tsholohelo e heteletseng, o bua gape a bua gore mo Botswana goromente o palelwa ke go diragatsa ditiragalo, gate dithabololo, ditamelo, di-project, poor implementation of projects. Me o na le tsholohelo. Ke tsholohelo e tswang ha kae, e tsalwa ke eng? Ha goromente a palelwa ke go diragatsa di-project tsa gago. Mongwe o ntse a le ha a re bolelela gore ra potse wa re kgwathisa. Motho yo palelwang ke go implementa ipelegeng, motho yo VDC e tlhophileng gabedi gararo, a re BCP e boka mathata. Re ta tlhoka go bua jang gore o palelwa ke go duela ma VDC 800 kana one a leng gore gompieno ke one allowance ya bone? O bo simola gore ka April o tla bo ba duela 2.5, o palelwa ke 800. O simola gore o dira ikageng he we batho ba go tsaya di-certificate, o palelwa ke ipelegeng. Clarification. Granted. Clarification, Madam of the House. Ke a leboga. Ene ke re o clarify, o ka re ga o bue batho sentle. Kana go leina le change-ile. Ga e tlhole le ipelegeng ke ikageng. Jaanong ke tsa go name change hela, ke re o itse branding. Ke so se siameng thata. So o ska lla thata gore dipalo di ile go tlase. It's rebranded. That's a new thing. Ke tlhalosa. Go ntse yalo, Honorable Dsau, tota bone nkabe ha ke tsora leina le la Umbrella for Democratic Change, bone le go change abe ba tseela gore nya ke gone mo go to go busa mo pusong. Ke gore ha e ne le sha go bo e change o dira bonno go siame hela, ha e ne le ipelege bo e change o dira ikage temo le toto e change o dira le madijo. Gone mo hela ha o dirile nya Batswana ba itumetse ke mananeo a mašwa, ke sone se ne se buiwa kgantele gore ga bana lenaneo le pelelešwa sa bone hela ke go change se se leng teng ba tswa from bad to worse. Clarification. Clarification, Honorable Nkawan. Ke a leboga, Madam Speaker. Ne ke re ke ya kgole Honorable ka gore o itshwere sentle. Ene motho yo o bidiwang ikagenyo o e le gore batho ba go hiwa ditankana a le ba ba ithutile gore le ba di garawe ba ta hiwa di-certificate
kore o re tlhalosetse gore batho ba e le gore ba itse go kwala a ba itse gore go a go tsamaya jang ga e le gore o e tlhalogantse. Thank you, Honorable Kawana. Kana yone e dingalo ka gore kana le mongwe a yone o palelwa ke go e tlhalosa. Le di-guideline hela ga diyo. Ke leina hela, branding hela. Ke gone mo go tshwaretsweng go godimo. O tabo o dira eng gone ka ikageng, Honorable Motshegwa? Nnyaa, kana lona le boka mathata. Nnyaa, tlhalosetsa batho gore ka gore ipelegeng e dirilwe e le a kind of unemployment benefit. How baba between 18 and 35 and 45 e le bone ba tabo ba ha ditangana baba between 35 and 60 wa go ira eng ka bone tlhalosa Honorable Motshegwa lona kana le utana le go boka mathata a pola ke a le kgwathisa. Old habits versus an economy on transition. Economy maloba ine le ditemane ine le mepo madu a mepo gore no tsena hela o rekisa temane gompieno ga e sa tlhole e rekiwa gore a gore yaanong le dira jang la ko makgetho ke ona le tabeng le tsamaisa itsholelo ka ona mme kana makgetho a raeng a raya gore batho ba bereka gore ba kgethe ba tsene mo mabenteleng ba reke go nne le makgetho a lona yone tiro la e dira ka lesale le tsena le difigara hela tota tsa gore go hirilwe batho ba le kae ba bašwa versus ba ba lositseng ditiro ga gona sepe mme kana ga go sena On a point of order, Madam Speaker. Point of order, Honorable Moswani. Nya, nne ke bona ekete yo ko moratang thata re ke kgonegile go ka re o ta misleading ya re ga ra kgona sepe re kgona mo duela salary for the past 14 months without fail le bo direla putso no wa amogela without fail ga re ga re itse go dira madiang re bua ka 2.5 billion pula per month yo re mo reisa rona re ithetse go sena sepe mo teng ene re duela le dikoloto tsa party e hitile yaanong a se ka a latola hela kete ga a bone gore le pension ya gore me e betse le gratuity ya gore me e betse le bote ba re ba hirile mo pusong pension ya bone ntse e bolokesegile UDC e kgona go dira madi ebile itse go dira madi that's why bona re tsweleditse re duela di-services tsotlhe tse di lopang madi for the past 14 months. Thank you. Enyame as a point of order ke ka ha di beitang ka teng se mo tlogela Thank you. a dire Madi a makgetho a thata go tsena go na le madi a di-minerale a dithoto hela go a rekisa mo go rang gore a batla go dirisiwa sente kana Honorable Moswani ha o mo reeditse ke gore o kile ga bona motsadi mo loapeng a kgonne gore a tise phaletšhe mo loapeng ke tshwanelo ya gago o tshwanetse gore a dire yalo bana ba je otherwise bana ba bolwa ke tala mo loapeng yaanong ngwana o ka akgolela motsadi gore motsadi o tswa go reka phaletšhe gore ba je ke ka ga UDC ya akanya ka teng ke mathata he revenue yone madi a tshwana ke go dirisiwa sente gompieno hala go a dirisa decisions tsa economic transition phase e re le mo go yone they are very paramount le gore le tabe le dirisa madi a jang ha le tswalla la dirisa gone ka gore tautona since December 2024 high school ba nne mo Botswana beke tse pedi o nna mo phehong every 2 weeks a dirisa madi ha re bua dilo tse gore ka gore la re ga lena madi botoka ga le re yo wa tautona yo a hokotsa mesepele e kana Constitutional Court Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable Sir. Madam Speaker, kana ha ke buele le tautuna ka gore ene wa ba ipuelela hata but ha re ka kra retsa dirisa leina go twe nya yo go twen tautuna wa itse gore standing order prohibits that ya no ta tali karabela me hela ha ka kra retsa ha le bua jalo leina la ga tautuna le tshwantse le diriswa ka toto mo ntunye ke a leboga. Honorable ke kgonegile
Ke o ile gore a re tlotlaneng re sekasekanne maikutlo a re buang mo palamenteng a re se ka ra dira yalo. ga ke isebe ke re yo go tweng tautona ke rile ke eng le sa buele tautona wa lona a riana mme ke se ka dirisa le go tautona ka re ke lone le ba kgopisang mme ke dirise a ko le buisane le the boy buisanang le my boy my boy okay buisanang le my boy a kgone gore a nne mo lehatsheng Procedure, Madam Speaker. lehatshe le lotlhe o senyetsa lehatshe madi Concord. Nya, ha gona procedure no nako ya Concord. cha. Ako o heleletse, ha gona procedure. Procedure. How kwa bitsa tautona re my boy gone. Montu yone. Montu yone. Ha How gona go kwa. supile honorable Moswana, ako di dimale. Nya me o itse sente hela ma se kwa letella batho ba gore ba se Nya, ha ke a go supa. Concord. Tiriso ya madi ya lona ga se yone. Madi a gompieno a le reng ga ayo. Ga a letelle gore le ka bata gore constitution molao motheo le go dirisa 540 million go seka kana go baakanya go na le go dirisa 270 million le na le option ya go dirisa 270 million le dire constitution e molao motheo gangwe hela mme lona le thusitse le ithopetse gore la go dirisa tsela e turang ga go tlhokagale honorable Moswane gore o bo o tetse lehatshe le lothe gompieno ngwaga o ka kwa gape o bo o boa o tala lehatshe le lothe o bua seo se le sengwe hela o senyetsa lehatshe madi Madam Speaker, pace ya economic transition le budget decisions di a tsamaelana re tshwanna ke gore gompieno budget e ha re lebile e be re bona budget e leng gore e lebeletse thata high impact areas di le tharo e seng shopping list ya di priority areas tse 9 e ntsi priority areas tse 9 tse ha le di lebile ga di ka ke di a tsosolosa itsholelo pikang 3 high impact areas ebe nna tsone tse le di la natso transport economy value adding roads ke tsone tse le tshwannang ke gore nka be le ganella mo go tsone agriculture temothuo bojanala pick these 3 areas deal with them economy ta tsoga Clarification. Order, honorable members, it's now 6:30. I shall now call upon the minister to move a motion of adjournment. Ke a leboga Madam Speaker, ke a leboga ba ka o lengwe lothe ba le leng hano mme mo nakong e jaaka re gorogile mo nakong ya 30 morago ga nako ya borataro ke ne ke kopa gore ntwe e eme ka nakwana go hithelela letsatsi la kamoso ke a leboga Madam Speaker. Honourable members, the question is that this House do now adjourn. The question is that this House do now adjourn. As many as have the opinion say aye. Aye. On the contrary say no. No. If there is